আর জাহিদ ভাই এবং আপনার লুৎফুর রহমান ভাই ওনারা ওনাদের প্রেজেন্টেশনটাকে শেয়ার করতে পারেন কিনা একটু চেক করে নিলেন, কারণ নিজে শেয়ার করলে অনেক সময় ইজিয়ার হয়, বারবার প্রেজেন্টেশন স্লাইড চেঞ্জ করতে বলতে হয় না। আচ্ছা ঠিক আছে, জাহিদুল হক তো চলে আসছো না? কাফকোর আমাদের সেফটির হেড জাহিদুল হক। জি আমি আছি, আমি ওই প্রেজেন্টেশনটা প্রেজেন্টেশনটা একটু করো, ডেমনস্ট্রেট করো। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার রেজাউল রহমান আসেন তার সাথে। 1 মিনিট। আচ্ছা ডক্টর ইয়াসির, আমাদের এইমাত্র আমাদের যে ইউটিউব লাইভ এবং রেকর্ডিং এটা ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে, এটা সম্ভবত টাইম ডিউরেশন লেন্দি হওয়ার কারণে। তো আমি আবার রিএস্টাবলিশ করেছি, তো লিঙ্কটা আমি শেয়ার করে দিচ্ছি আবার। সো যারা ইউটিউবে তারা ইট উইল বি নিউ লিংক টু জয়েন। আচ্ছা আচ্ছা, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জাহিদ। হ্যাঁ আপনি আবার বন্ধ করে দিতে পারেন। সো নেক্সট যে প্রেজেন্টার আছে সে একটু চেক করে নিতে পারেন। হ্যাঁ লুৎফর কি আছে? লুৎফর, ইঞ্জিনিয়ার লুৎফর স্টপ করতে পারেন, পরে আবার আপনার শুরু হলে তখন আবার এসে। লুৎফর বোধহয় জয়েন হয় নাই। আচ্ছা এখনো সময় আছে, তার সেশন তো 1 ঘন্টা পরে। শওকত আলী ভাই আমরা শওকত তাহলে ফ্লোর নিয়ে নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ টক অ্যাবাউট দ্য ফ্লোর ফ্রম ডক্টর ইয়াসির আরাফাত। আসসালামু আলাইকুম, আমি জাহিদুল্লাহ বলছি। রফিক ভাই আপনি কি আমার প্রেজেন্টেশনটা দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। তুমি থাকো আমাদের সাথে। আচ্ছা আমি এভরিথিং ইজ অ্যালাইনড। ওকে, এভরিথিং ইজ অ্যালাইনড। আমরা এখন মডারেটর আসলে আমরা শুরু করব। সময় আছে এখনো 6 মিনিট। আচ্ছা আমি ওই যে 6টায় এই রফিক ভাই একটু কথা বলি, ওইটা আমাদের বলেন একটু কথা বলি শুরু করার আগে। জি ইয়াসির তো আছে এখন লাইনে, ইয়াসিরকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা তো আপনিও দেশে যাচ্ছেন, আমিও তো ঈদের পরে দেশে যাব। আমরা ইয়াসিরের সঙ্গে একটু বসে, আর হাফিজ ভাই আছেন, তো এটা আমরা যদি ফিজিক্যালি করতে পারি, তো যেহেতু আপনি দেশে যাচ্ছেন, আমি যাচ্ছি, হাফিজ ভাই আছে, ইয়াসির আছে ওখানে, তো আমরা ইয়াসির আরাফাত সহ সবাই মিলে বসে একটা প্ল্যান করতে পারি কিনা, যে কোনটা সুইটেবল টাইম হয়, যে আইবির একটা হলেই যদি করতে পারি, তো আমরা লাইভ একটা এরকম প্রেজেন্টেশন বা একটা সেমিনার বা একটা কনফারেন্সেরও যদি অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যায়, এটা আমরা একটা চেষ্টা করতে পারি কিনা। ইয়াসির, তোমার একটা বক্তব্য দিলে ভালো হবে, তোমার একটা মন্তব্য দিলে ভালো। আমরা আসছি দেশে, এসে আমরা বসতে পারি কিনা, হাফিজ ভাইয়ের একটু সময় ম্যানেজ করে, রফিক ভাই, আমি, তুমি এবং হাফিজ ভাই, এই বিষয়গুলো একটু পরামর্শ করার জন্য। ইনশাআল্লাহ ভাইয়া, কোনো সমস্যা নেই। আর তো আছেই আপনার কি বলে, ভাইয়া তো আছেই, হাফিজ ভাই আছে এখানে, হাফিজ ভাইও শুনছে, সমস্যা নেই। এসে বসতে পারি। একটা হচ্ছে যে প্রোগ্রাম করতে চাই তাহলে তো আগে থেকে আপনারা এসে কতদিন থাকবেন আগে থেকেই হয়তো প্ল্যান করার ব্যাপার থাকে, সেটা একটা ব্যাপার। আর আমরা বসে যদি প্ল্যান করে টাইম, কারণ এটা অর্গানাইজ করতে আবার একটু সময় লাগে আপনার যে কোনো একটা প্রোগ্রাম। রাইট। ইমরান কথা শুনতে পাচ্ছো? ইমরান? জি ভাই শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা তুমি সহ ওই আমরা একদিন, যেহেতু আরাফাতের সময়ের বিষয় আছে, তার ক্লাসও আছে, তাকে তো পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকতে হয়, হাফিজ ভাইয়েরও ব্যস্ততা আছে, তারপরও আমরা তাদের প্রায়োরিটিটা নিব। ইমরান, তোমার প্রায়োরিটিটা এই জন্য দিতে চাচ্ছি যে তুমি ব্যস্ত মানুষ, এই কোঅর্ডিনেশনটা করলে। আর আমি আর রফিক ভাই তো উড়ন্ত মানুষ, বিদেশ থেকে দেশে আসবো, তো আমাদের সময়টা হয়তো আমরা 10 দিন থাকবো, অসুবিধা নাই, বা 15 দিন থাকবো, কোনো প্রবলেম নাই। বাট এই জিনিসটা একটা আমরা একটা সিস্টেমের মধ্যে আনতে পারি কিনা বা করতে পারি কিনা, একটা পরামর্শ করে একটা শিডিউল করলাম, পরে রেজাকে এখান থেকে খবর নিয়ে কমিউনিকেট করে আমরা আর টপিক গুলা সেট করে নিলাম দেশে বসেই। ওই টাইমটা আমরা হাফিজ ভাইয়ের পরামর্শ বা বাংলাদেশ চ্যাপ্টারকে একটা দায়িত্ব দিয়ে দেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, বাংলাদেশ চ্যাপ্টারে কি কাজ করে। রাইট। এজন্য ইমরানকে বললাম, এজন্য ইমরানকে সামনে নিলাম যে ইমরানের একটু আমরা কাজে লাগাতে চাই, এই জায়গাগুলো সহযোগিতা চাই। আচ্ছা মজিম ভাই, আমি এখানে একটু বলি, আমাদের কিন্তু 2 বছর পূর্তি হচ্ছে এই 11ই জুন। রাইট। তো আমরা কিন্তু ডিসকাশন করতেছিলাম যে আমরা ইউইতে এটা 2 ইয়ার্স অ্যানিভার্সারি প্লাস যে জিসিসি চ্যাপ্টার, বাংলাদেশ চ্যাপ্টার, এটা ইনঅগ্রেশন করা যায় কিনা। এটা যদি বাংলাদেশে হয় সেটা তো একটা বেস্ট চয়েস হবে। এটা ভালো, কারণ জুন মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে ঈদের পরে হচ্ছে, যেহেতু জুন বাংলাদেশে তো বন্ধ 12-13 আপ টু বোধহয় 13-15 পর্যন্ত বন্ধই আছে, ছুটি আছে ঈদের। এটা তো আমরা এন্ড অফ দ্য মান্থ, আমি ধরো জুনের পরে যদি যাই রেজা,
আমি জুনের পরেই যদি যাই, রফিক ভাই একটু আগে যাচ্ছে হয়তো 1 সপ্তাহ আগে, তো আমরা 2 জন মিট করব, তারপরে ঈদের ছুটি কাটিয়ে আমরা বসি। হাফিজ ভাই আছে, আরাফাত আছে, ইমরানকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দেশে বসে সেটেল ডাউন করি। আর তুমি যদি যেতে চাও তো ঠিক আছে, আর না হলে তোমার সাথে কমিউনিকেশন আমাদের হবে। তো আমরা এটা একটা পর্যায়ে নিয়ে আসবো বাংলাদেশে করার জন্য আর কি, এটা আশা করি। এটা আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন না, শুধু আমার ইচ্ছা যে বাংলাদেশেই হোক একটা লাইভ। থ্যাংক ইউ। শওকত ভাই কি আসছেন? আসসালামু আলাইকুম। আপনি হচ্ছে অনলাইন এখন? জি জি, জাস্ট 1 মিনিট। জাহিদ ভাই আপনার প্রেজেন্টেশনটিকে এখন করবেন, স্টপ শেয়ারিং করবেন, তারপরে আবার যখন শুরু হয় তখন আবার আপনি এসে আসেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এখন। দেখা যাচ্ছে। বন্ধ করতে পারেন আর কি, পরে আবার শুরু করেন। হ্যাঁ, স্টপ শেয়ারিং করো আপাতত। ওকে 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 ওকে। লুৎফর জয়েন করেছে। হ্যাঁ শওকত ভাই, আপনি আর 2 মিনিট আছে। তো আমাদের নেক্সট হচ্ছে আপনার বায়োগ্রাফিটা, এটাই বলবেন, রাগিবই বলবে একদম। Assalamu alaikum all. I am at the same time happy and honored to be a moderator, even though I am not qualified for this position. And this is a very first, also an amazing day-long session from the World platform. It will be just a kick-off online session. Obviously, there will be continuous this type of day-long session will be held after agreed about the frequency. And we are in the last session. In this session, our honorable session chair, Engineer Muhammad Hafizur Rahman, PEng. So at the first, I want to request Mr. Ragib to read the short biography of this speaker, the first speaker for the topic 5, Emergency Response and Mitigation Plan by Engineer Muhammad Zahidul Haq. Please, Ragib, would you please read his short biography? Yeah. Am I audible? Yes, please. Okay. Short biography of Engineer Muhammad Zahidul Haq. Engineer Muhammad Zahidul Haq is a chemical engineer and Deputy General Manager, Health, Safety and Environment at Cornafuli Fertilizer Company Limited, KAFCO, in Chittagong, with over 24 years of experience in process engineering, utility plant management, and occupational safety. A graduate of BUET with a first-class BSc in Chemical Engineering, 1996, he has held progressive roles at KAFCO, including Shift Manager, Senior Process Engineer, and HSE Manager. Specializing in water treatment optimization, he enhanced demineralization, plant throughput, reduced chemical consumption, and improved clarifier unit efficiency. His expertise spans fire protection system design, NFPA standards, dispersion modeling for chemical releases, and process safety management aligned with OSHA CFR 1910.119. Certified in NEBOSH International General Certificate, ISO 45001 out of 14001, lead auditing and trained by the Mary K. O'Connor Process Safety Center. He leads risk assessments, HIRA, HAZOP, incident investigations, and compliance audits. As HSE manager, he coordinates plant-wide safety protocols, emergency preparedness, and training programs while liaising with regulatory bodies and insurers. Proficient in tools like Aloha and Cameo for consequence analysis, he champions inherently safer technologies and sustainable industrial practices. His contributions to utility plant optimization and safety culture at KAFCO
underscore his commitment to operational excellence and environmental stewardship in Bangladesh's chemical industry. Thank you. Thank you, Ravi. Now I'm requesting Engineer Muhammad Zahidul to start his presentation on emergency response and mitigation plan. Thank you. I am Muhammad Zahidul, Deputy General Manager, Health Safety and Environment, Tonopoti Fertilizer Company. I like to present on the subject of emergency response and mitigation plan for chemical industries. Please unmute. Engineer Zahid, you can share the slide as Dr. Yes, soon I will share. Are you see the Yes. my presentation? Yes. You can continue. Okay. First, in short, I like to share, say what is emergency. Sudden, unexpected loss of containment, LOC, that calls LOC event is involving a hazardous material or energy that requires urgent response. Are you hearing me? Yes. Yes, we do hear you. Okay. Here I like to share two examples. First one is the in 2016, say 22nd, around 10 ppm, a large ammonia toxic gas was released due to the vapor cloud explosion from the 500 ton ammonia storage tank, DAP, diammonium phosphate industry 1. It is just beside the KAFCO plant, very close to KAFCO plant. Second one, in 1991, 20th June, around 0:10 a.m., an accident occurred with the urea steeper in Gorasal Pipira fertilizer plant, and their 11 employees were died in this accident. And estimated $62.5 million was lost in this accident. Here is the picture of the DAP ammonia tank blast from his position, and it is blown to another place near about 39 meter distance. It is placed fall, and this is the Gorasal urea fertilizer steeper after blown. Next. Now I like to say the cause of emergency. Why the emergencies occur actually? In the chemical process industry, loss of primary containment, that is normally called LOPC, is one of the leading cause of the major accident event in the chemical industry, such as fire, explosion, and toxic gas release. Actually, several layers of protections are provided to prevent the unwanted release of hazardous material contained in the process or process equipment. For example, here I added a picture. This is the process vessel or tank. You can say it is an LPG tank. It is several layer of protection is here to control the hazard of the tank. This first one is the
process control, that is a basic process control that is operated by operational personnel. And if in this vessel there is an inlet flow which is controlled by the flow control system. And if the level is the tank is high, then alarm is appeared. This is called level alarm high. When the level alarm is high, then operation personnel will take actions and reduce the level and keep in a safe operating limit. If it is failed or operator does not take action, then another layer of protection, this is called the level alarm high. If when the level alarm high is appeared, then the system is automatically shut down. That means the flow is automatically shut down. That's the flow inlet valve will be closed. This is called the safety instrument system. And this way, the system is protected. If the safety instrument system is failed, then PRV, then another protection layer, which is called the PRV, pressure regulating valve or pressure safety valve. This is attached to the process vessel or tank or pipe, whatever. Then this the hazardous chemical will release through this PRV to protect the vessel. And if it is go outside, then it go to the atmosphere or flare state in this that is or it is come to the secondary containment, that is called the dike. This is I show here. That's how the is a process hazard is controlled in a chemical plants or equipments. Here I say about the both preventive control and mitigative control. Next, I like to discuss about the emergency and mitigation. In both diagram, it is better to explain. In both diagram, there is a two parts on the left side and right side. In the middle, it is a top event or hazardous event or emergency. In the left side, there is all of the preventive barrier. Suppose it is a basic process control system, or it is safety instrument system like this. All threats are protected by the preventive barrier system. And if the preventive barrier system is failed, then it goes to hazardous event, that is called, it might be goes to the emergency. This emergency is mitigated or reduce the consequence by the mitigative barriers. This mitigated barrier is either engineering or operative. Engineering includes the fire hydrant, sprinkler system, pressure safety valve, rupture disc, flare system, dike, water curtain, CO2 or inert gas suppression system, blast wall, etc. And operational barrier might be the fire extinguisher operation, foam operation, combat emergency, personal protective equipment. I will cover the emergency, this part actually, in my presentation, emergency and mitigation barrier. Now, why emergency response plan, that is called the EPR in short, is needed to prevent the fatality and injury, reduce damage to the plant and equipment, contain spread of damage, and help in early resumption of normal operation. Another point is that failing to plan for emergency or failing to execute a plan when needed can quickly transport even into a catastrophic incident. Therefore, a written emergency response plan is needed for an organization that describes how everyone will respond during the emergency. Emergency response plan. Emergency response plan includes the identify the potential emergency situation, emergency response organization,
communication protocol. Da. Anything wrong? Evacuation and sheltering place procedure, resource management, emergency contact directory, training and drill, coordination with external agency, incident reporting and documentation, recovery and business continuity plan. Type of emergency and identification. Identify the potential emergency situation that may occur as a result of the planned own activities or caused by the external or natural disasters. Some of the emergency situation in the process plant may be fire, explosion, implosion, gas leakage. It might be flammable or toxic. Hazardous chemical spillage also may occur. Crash, collision, explosion or structure failure. Natural event that includes the cyclone, earthquake, and flood. Now, how the emergency identified? In the process plant, process hazard analysis is the major tool for identifying the hazard emergency situation. Some methods are done for this identification. This is called hazard and operability study, what if analysis, checklist. And information sometimes help, that is called the incident history, that means past incident history, safety audit and inspection, insurance survey, employee feedback, material safety data sheet, or safety data sheet. Now, emergency response organization. This is the vital for emergency response plan, and emergency organization include name, designation, and contact of all those who are assigned in different role and responsibility for managing the emergency situation. This includes declaration of emergency, assuming overall command, ordering evacuation, alerting police and government agencies, acting as a company spokesperson. He might be talk to the media person and others, conducting a head count, requesting help from emergency service, providing medical help, initiating all clear siren when the emergency is end. Here is so the sample emergency organization. Generally, plant head or his deputy, in the absence of him, serve as the emergency control manager. Emergency control manager lead a cross-functional emergency control committee to manage emergency situation effectively. This team operate from the central location known as the Emergency Control Center, ECC. Here is the emergency diagram or emergency control. Top is the emergency control manager. He takes support from the administration person, procurement, finance, HR, health, safety and environment, technical, security, quality management and technical audit, etc. Responsibility of the emergency control manager. Assess the incident severity. Declare the emergency and instructions for paging and siren activation for evacuation. Consult emergency management committee for planned shutdown. It might be full shutdown or partial shutdown if as it required. Coordinate overall response plan. Assign liaison to the inform government and local authorities. Declare all clear siren when the emergency is end. In short, safety emergency response activity is given in the following slide. First, it is notified. The emergency is notified from the alarm or person in the plant site. He might be talk with the walkie-talkie or manual call point around the plant area. And next step is the communication and initial response activation. Reach to the incident spot
after the receiving information with emergency vehicle. Actually, in plant there is an incident commander. He rushed to the incident spot after alarm, receiving the alarm, emergency alarm. Identify the source of hazard. He identify the source of hazard and assess the situation, discussing with the concerned section or plant in charge. Communication with top management. Instruct the emergency squad team to reach the spot. Later, I will discuss what is the emergency squad team, squad members. Next step, emergency declaration and evacuation. Decision of declaration of emergency by ECM. Emergency siren and paging for emergency evacuation. Follow the emergency escape route and gather in assemble point. Inform the nearest fire station if required assistance. Call to the medical aid. Fourth step, emergency combat and emergency clearance. Combat the emergency. Rescue affected personnel with proper personal protective equipment and take them to first aid center and hospital if necessary. After mitigation activity, the clearance, all clear siren activated to call end the emergency. Next, contact address and communication. Emergency response plan shall have emergency contact and address of all agency and individual who need to contact in emergency situation. This could be within the organization and outside the organization, such as hospital, fire station, emergency organization, police station, government agency. It might be mentioned here that this contact address must be updated time to time. Communication. Communication the potential emergency information to the contractor and visitor about the emergency, government bodies, regulatory bodies, emergency response service, and where applicable, local community. Evacuation, very important part of emergency response plan. After the emergency alarm and siren activation, plant personnel start evacuation and gather in assemble point, except those are active part in emergency response activities. Emergency response active part might be the emergency response team, operation team for plant shutdown action, security, etc. Evacuation. In plant area, some evacuation rule needs to follow for the evacuation. This is the move against the wind direction. In that case, the plant area, there is a wind shocks for the wind direction. See the wind direction. Accordingly, person might go against the wind direction. Follow the emergency exit and escape route. Move orderly manner. Drop evacuation card in assemble point and head count. Wait orderly at assemble point. If emergency is escalated, then evacuate to other safe location. Operational personnel stay in shelter in place, say central control room, and take part in emergency operation like the plant shutdown. During the evacuation, the area need to be evacuated is very important. In that case, we can take support from the emergency response guide. It is published by the US Department of Transport, Department of Transport. From this guide, we can find the area to be evacuated and action to be taken for spill, leak, firefighting, first aid, all of this. In internet, there is apps for emergency response guide. It can be installed in the mobile and it can be identified, suppose diesel, ammonia, chlorine,
For all the chemicals and flammable or non-flammable materials, we can identify the area need to be evacuated and emergency response action from this guideline. This, I think, it is very important too for the safety personnel. Next, emergency response equipment. Safety department shall identify appropriate emergency equipment and place in strategic location in plant area. Emergency equipment shall cover all, but not limited to the following: portable fire extinguisher, fire detection and alarm system, fire hydrant, monitor, fixed water spray system, CO2 flooding system, sprinkler system, fire truck, respiratory protection system, such as self-contained breathing apparatus, airline respirators, gas masks, ammonia, chlorine, etc. Communication equipment. Emergency shower and eye wash unit, emergency light, spill kit. Spill kit is used in case of chemical or oil spill occurred. First aid equipment, ambulance. Site emergency response team. Generally, site shall have emergency response team that consists of the incident command system. There is one incident commander, under his firefighter, hazmat technician, fire truck operators, emergency squad, and first aid team to attend the incipient emergency for 24/7 hours. Emergency squad. What is emergency squad for the plant? Emergency squad is a supporting emergency response team. Consists of different units, participate to emergency response activity on call of the incident commander if the situation escalates. Responsibility of the emergency response team. First, incident commander, there is IC, receive incident information and move to the site with fire truck. Coordinate with the plant in charge and call the supporting emergency squad if he deemed necessary. From a rescue team, firefighting team, hazmat team to response and allocate their role and responsibility. Firefighter, rescue, and hazmat team. Firefighter. Extinguish the fire using the fire extinguisher, hydrant, monitor, wearing necessary personal protective equipments like self-contained breathing apparatus, masks, fire suit, etc. Rescue team will rescue the victim from the incident spot and bring to the first aid command post. Hazmat team perform the containment, prevent further release of the hazardous material and decontamination. Responsibility of the emergency squad. Participate in response activity with permission of the supervisor, their supervisor. Actually, they work in the different units. From their supervisor, they take permission to join the emergency squad team. Open fire hydrant, fire monitor, fire hose layout, water spraying and acid wearing, self-contained breathing apparatus or airline respirators where it is needed. Follow the incident instruction as he given. Medical team, provide the first aid and medical trials, transport the victim to the hospital for further treatment if necessary. Security personnel, control the crowd and restrict the public access. Coordinate the emergency vehicle movement. Only in case of emergency, all vehicle enter in the plant site is prohibited. Only fire truck or emergency vehicle can be entered in the plant site, but no public access will be entertained. Coordinate the emergency vehicle movement in the plant site, inside the plant. Next, training on emergency response plan. Training is the essential to ensure that each employee is familiar with the emergency procedure and how they will work together as a team
during emergency. Training is conducted at a level that is consistent with employee job function and responsibility. Training program are as follows: training for the newly joined employee. When a person joined in newly, then we train them about our emergency response plan. Training for the emergency squad team member. Training for the contractor, employee, and visitor. Training when the procedure is revised, that means the emergency procedure is revised, or when there is any physical change to the facility like evacuation route, then we again inform the employee about the emergency response plan. Training to the emergency squad team member. Actually, emergency squad team member start their work when the incident commander calls them, and they take the permission from their unit supervisor. We periodically train them, actually monthly, train them on the following topics: role and responsibility of individual during emergency, basic firefighting, that includes class of fire, extinguishing media suitable for each class, operation fire water hydrant, monitor, mobile phone unit, fire hose layout, fire extinguisher operation, proper use of personal protective equipment, wearing SCBA, canister masks, hazardous material suit, etc. Two picture is added here for the training session. This is theoretical training session where the person trained on the self-contained breathing apparatus. Emergency squad team member wear the self-contained breathing apparatus. Next. Next. Some more picture about the training of emergency squad team members. Here, donning of the heat resistance fire suit. This is the heat resistance by high temperature. It can be at the high temperature. And this is the hazmat suit. It's level 1 suit. A person wear to level 1 suit for combating the toxic chemical, hazardous chemical like ammonia, chlorine. We use the level 1 suit. Here, a person are trained on the laying the fire hose. These persons are laying the fire hose. And this is the portable fire. Squad team member are using the portable fire extinguisher to extinguish the fire. Training to the contractor employees. Here some picture is also added, such as training even how to contractor person are briefed about the evacuation procedure and escape route. This is the escape route actually, how to use this. And this is the demo how to evacuate during emergency situation. Training on wearing the canister mask, that is gas mask, to escape emergency or chemical release, and operation of fire extinguisher also. Emergency response drill. This is also part of the training actually. Emergency plan require testing twice annually that we maintain. This evaluate the response capability and ensure that the personnel understand their role and responsibility during emergency situation. Performance indicator of the drill, that is evaluated after the drill operation. The response time needed, ability to contain a spill, effectiveness of the firefighting team, effectiveness of adequacy of emergency equipment, ability to evacuate in a timely manner, response of the first aider, timely arrival of ambulance, and time take to transfer the injured to the hospital. At the end of the drill, a report is prepared and analyzed, and the discuss. A report is prepared after the drill, and where some recommendation is made for continual improvement. Here are some picture of emergency response drill. Here
the emergency squad members are laying fire hose in combating emergency. They are using the fire hose, fire water spraying over the ammonia vapor and mitigate the effect of ammonia release. Emergency squad members move for the rescue operation with their breathing apparatus. Fire monitors are used to emergency squad team or mitigate the ammonia vapor. More pictures. Hazmat responder proceed to isolate the release valve wearing level A suit. This is the hazmat person, and hazmat person is isolating the valve. You might see here that there is a cloud which is prepared by the fogger machine, so that it is as close as possible to the real situation of ammonia release. And here is the ammonia exposed victim was rescued and bring to the first aid post. And the victim is given CPR for the first aid point. Here you see there's some fire personnel, Bangladesh Fire Service and civil defense personnel. They join. They participate in emergency response drill in twice in a year, and they also recommend. They also monitor our drill, evaluate our drill, and at the end they recommend some points to improve the emergency response. Next, inspection and testing of the emergency equipment. This is vital. If the emergency equipment not ready or full ready, then in emergency it cannot be operated. This is many times we find in many areas, and many accidents are taken place due to this. Emergency response equipment periodically inspection, testing, and maintenance, that is called the ITPN, as a part of applicable standard. That might be the NAPA different standard, API standards, so that the mitigation barrier can be maintained and equipment can be used in emergency situation. Here is the annual fire extinguisher inspection and testing. This is done by NAPA 10 accordingly. And this is a fire hydrant and operation and yearly inspection and testing. This is fire monitor operation and testing, inspection and testing, hydrant flow test by feet of tube. Water-based fire protection system is tested on the NAPA 25 actually. Next, I'd like to share my experience regarding the DAP1 that I called show in the beginning of my presentation, ammonia tank explosion. In this in 2016 August 22, DAP ammonia 1 ammonia tank blast and 340 ton approximately ammonia release, and part of release is over KAFCO plant. KAFCO was the first organization who initiated the emergency response activity in DAP1 as a part of the mutual aid program. It might be mentioned here that the DAP1 to CFL, those are the and Marine Academy around the KAFCO plant. We have the mutual aid program where we mutually organize sometimes emergency response or their support in emergency. The activities we have done during the DAP ammonia plant explosion: inform the fire service and civil defense immediately, participate emergency response activity to mitigate the ammonia vapor, supply necessary personal protective equipment to DAP personnel, rescue operation, measure ambient air ammonia concentration around the DAP.
Here is the two picture. This is the wind during the DAP ammonia tank explosion. Wind pass. This is the KAFCO plant. This is the DAP ammonia, DAP 1 ammonia tank location. Wind blow these directions mainly, and part of the wind, this is you might see, pass over the KAFCO plant, resulting some personnel around the plant was affected by the ammonia gas. Near about 100% are exposed to the drains. More than 100% exposed to the drains ammonia gas. They are take first aid from our plant and Housing Colony Medical Center, and some of them are sent to the Chattogram City Hospital for the further treatment. And next, beside this, there is a dispersion model where shows the where it is shown the different concentration of ammonia release direction. From here, you might say this is the KAFCO position, and just beside the ammonia is released. Therefore, we are victim during this time. And from this incident, it is very important to know for us to consider the hazardous material contained by the other plant nearby. As we see that the ammonia contained in the DAP ammonia is infected by the KAFCO and other plant and surroundings area personnel. Now, why the is failed? That at the beginning of my presentation, I said that there is a process is contained is by several protection of barrier. All of the protection barrier is the for the DAP ammonia tank was exhausted. Therefore, it is busted, and finally, emergency is occurred. That means the preventive as well as mitigative barrier was the weakness of the cause for the accident. One point I might be mentioned here that the boil of gas of the gas for ammonia tank is not operating. There is 4 PSB, 2 for outer breathing and 2 for inner breathing. Both of the PSB was not operated, or I'm isolated by the valve, and the valve cannot be, valve was closed condition. Actually. A flare burn the ammonia vapor to discharge from tank, but okay, excuse me, Engineer Zahid, you have 10 minutes to complete your session. Okay, I will cover within few minutes. There is a flare system. Therefore, can you hear me? Yes. 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 As the last one is the basic process control system, which is inhibited due to the shortage of power. In this system, power was failed. And the dike was there, but as that explosion is occurred, within all ammonia goes evaporated. Most of the ammonia is evaporated instantly, and the tank and in dike side, actually little amount of the ammonia, liquid ammonia. And their fire hydrant system or other system was not operated during this emergency. Final words. Industrial accident or emergency is the rare, but consequence is very high.
Therefore, effective mitigation and response strategy are crucial to protect life, asset, and environment. To improve emergency response and mitigation, following program might be considered. Schedule ITM, inspection, testing, and preventive maintenance of the engineering barrier to ensure the integrity and functionality. Next, training and drill. Keep the personnel trained on emergency response procedure and equipment operation. And next one is that based on the KPI actually, to ensure the reliability and effectiveness of the emergency response system, it is essential to implement and track KPIs such as number of emergency element, number of emergency response elements that fail to function when activated in real case or when exercise. Number of scheduled emergency exercise conducted versus planned. Status of staff who have participated in the emergency exercise. Number of emergency equipment tested and tested on schedule. This is very important. So, another point is I like to mention here that industry can pre-incident planning. Normally, it is a pre-fire plan might be prepared for case by case to prepare incident response. In that case, it will be helpful. In last, I like to say that in the process industry, the accident is mainly occurred due to the failure of some process safety management system element failure. That's why if a organization adopted a process safety management system, then the industrial accident due to the failure or breakdown of its barrier can be minimized or overcome. That's all. Thank you very much. If you have any question, please ask. Thank you so much, Engineer Zahid, for your wonderful presentation on emergency response and mitigation plan. Now the audience can raise your hand and you can ask. Actually, it is a very descriptive emergency response plan and procedure is descriptive. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি মোহাম্মদ কুদরতুল্লাহি বলতেছি। বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস থেকে বলতেছি। আমার একটা চঞ্চল ভাইয়ের কাছে একটা কোশ্চেন আছে। আমি চঞ্চল ভাই তো আমি এখানে তো সেফটিতে অনেকদিন ধরে কাজ করতেছি। তো আমার একটা বেসিক কোশ্চেন ছিল যে আসলে ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট আর আসলে অয়েল এন্ড গ্যাস মানে অয়েল রিফাইনারি প্ল্যান্টের বেসিক ইমার্জেন্সি রেসপন্সে কি কোনো আসলে প্রিপেয়ারনেসে কি কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা, বা কোনটাতে ফোকাস করা উচিত আমাদের অয়েল এন্ড রিফাইনারি প্ল্যান্টগুলোতে? Actually, fertilizer plant, মানে ammonia urea fertilizer is plant of toxic gas is more vital, but the refinery, oil and gas factory, that is a more fire prone. In that case, you have to focus on fire safety plan. That is based on emergency response plan based on fire. মানে ব্যাপারটা হলো যে এখানে ফায়ার হ্যাজার্ডটা বেশি, আর ওখানে actually fire hazard is very high. এই যে একটু আগে ইয়াসির আরাফাত একটা ভিডিও ক্লিপ দেখাইছে যে যেখানে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির কারণে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কি বলে একটা এক্সপ্লোশন হয়ে গেছে। মোস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন দেখা যাবে যে এই যে যখন ট্রান্সফার হয় তখন ঠিকমতো তারা যে মানে আর্থিং সিস্টেম গুলা কানেক্ট করে না, বন্ডিং সিস্টেম গুলা কানেক্ট করে না, তারপরে ইন্সপেকশন থেকে যে আর্থিং সিস্টেম গুলা ট্যাঙ্ক আর্থিং সিস্টেম গুলো আছে সেগুলোকে টাইম টু টাইম এগুলোকে ইন্সপেকশন করে না, তার যে রেজিস্ট্যান্স গুলো উইদিন রেঞ্জের মধ্যে আছে কিনা এইগুলি করলে পরে দিস ইজ অল আর দ্য প্রিভেন্টিভ মেজার। অ্যাকচুয়ালি প্রিভেন্টিভ মেজার এইগুলি করলে পরে হয়তো তোমাদের সাইটটা অনেক ইয়ে হবে। আরেকটা জিনিস যে ধরেন আমি কাপ করতে তো ছিলাম কিছুদিন, বেশ কিছুদিনই ছিলাম আর কি।
তো সেখানে ফোম সিস্টেমটা তো মনে হয় অতটা ইয়ে না নাকি, মানে কিন্তু আমাদের এখানে হ্যাঁ 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 আমাদের এখানে ফোম সিস্টেমটাই সবচেয়ে বেশি মানে বিভিন্ন সময় হ্যাঁ ইনসিডেন্টে কাজে লাগছে আর কি। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি ফোম সিস্টেমটা হলো যে তরল পদার্থের অর্থাৎ লিকুইডের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার হয়। তার মানে হলো ওয়াইলের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার হয়, কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে হলো পাউডার, তারপরে হলো মানে প্রাথমিক ভাবে, তারপরে হলো যে তোমার এই যে ওয়াটার, এগুলি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু লিকুইডের ক্ষেত্রে লিকুইড যেমন হলো ডিজেল, পেট্রোল এবং তোমার যে ফ্র্যাকশনেশন কলামের যেসব কম্পোনেন্ট গুলো আছে, এগুলি সব তোমার হলো যে এগুলি হলো ফোম লাগে। ফোমটা দেওয়া হয় হলো যে তিনটা মেথডে আসলে ফায়ারটা কন্ট্রোল করা হয়। একটা হলো যে অক্সিজেনের সাথে যাতে সে সংস্পর্শে না আসে, এই কাজটাই কিন্তু ফোমটা করে থাকে, যেটা অন্যভাবে ওয়াইলে সম্ভব না। এই জন্য ফোমের অ্যাপ্লিকেশন ইন রিফাইনারি অর oil and gas is very high. But in case of the fertilizer, we use the water, such as in ammonia plant. In ammonia plant, ammonia cloud হলে পরে সেটা অ্যামোনিয়া যত গ্যাস আছে তার মধ্যে সবচেয়ে অ্যাবজর্ব হলো পানি দিয়ে, তা আমরা স্প্রে করে এটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করব। আবার যদি এটা মানে লিকুইড স্পিল হয়ে যায় অ্যামোনিয়া, সেক্ষেত্রে আমরা ওর উপরে হলো ফোম দিব, তবে সেই ফোমটা হলো কম্পিটেবল উইথ মানে অ্যামোনিয়া। ফায়ারের জন্য এক ধরনের ফোম ব্যবহার করতে হবে, আবার কি বলে অ্যামোনিয়া লিকুইড জন্য আরেক রকম। হ্যাঁ, দুটো দুই রকম, কিন্তু একরকম না। দুইটা যে কোনো জায়গায় যে কোনোটা মারলে কিন্তু হবে না, এটা কিন্তু কাজ হবে না। থ্যাংক ইউ জাহিদ ভাই। Engineer Amjad, you can. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জাহিদুল হক ভাই, আমি ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ বলছিলাম আবুধাবি থেকে। তো আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই যে আপনার আজকের এই অনলাইন কনফারেন্স ফায়ার হ্যাজার্ড এন্ড প্রিভেনশনের উপরে আপনার প্রাণবন্ত যে একটা প্রেজেন্টেশন আমরা খুব ভালোভাবে উপভোগ করলাম। তো আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে সচরাচর দেখি যে আপনার ফায়ার হ্যাজার্ড হয়ে থাকে, বিশেষ করে এই সময়তে সামারতে এই সিজনটায় যে সমস্ত ফায়ার হ্যাজার্ড হয়েছে তার মধ্যে পাবলিক যে অ্যাওয়ারনেসটা, এটাই সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে যে এই অ্যাওয়ারনেসের কারণেই ফায়ার হ্যাজার্ডটা হয় এবং এতে যানমালের প্রচুর ক্ষতি হয়। সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো পানিশমেন্টের ব্যবস্থা আছে কিনা, যাদের যে সমস্ত কোম্পানি প্লাস যারা মানে অ্যাক্সিডেন্ট গুলি হয় তাদের অবহেলার কারণে, এবং যদি ভালো শাস্তির আওতায় আনা যেত, আমার মনে হয় এই জিনিসটা একটু কমে যেত আর কি। সেই ধরনের কোনো ব্যবস্থাপনা আপনাদের পক্ষ থেকে কিংবা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আছে কিনা? অ্যাকচুয়ালি মানে আগের দিনগুলির চেয়ে এখন কিন্তু বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অনেক মানে গত বছরগুলিতে অনেক অ্যাক্টিভ হয়েছে। তাদের লোকবল বাড়ছে, তাদের নো হাউটা অনেক বাড়ছে, এবং তাদের কিছু ট্রেনিং প্রোগ্রামও আছে তারা যার মাধ্যমে সব মানে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনদেরকে ট্রেন আপও করছে। এবং অর্গানাইজেশন গুলাতে আপনার হলো যে এই যে আমি দুইবার বললাম যে বছরে 2বার ইমার্জেন্সি রেসপন্স ডিল করা, তো এইসব ইমার্জেন্সি রেসপন্স দিলেও তারা অংশগ্রহণ করে। এরপরে আরেকটা জিনিস তারা করছে যে ফায়ার প্ল্যান তৈরি করতে হবে, প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে এখন ফায়ার প্ল্যান করতে হবে। এই ফায়ার প্ল্যান অনুসারে সেটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে কিনা সেটাও তারা অবজার্ভ করতেছে। এটার প্রেক্ষিতে বেশ কিছু আইনগত ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এখন ওই আমার আসলে এই ধরনের নলেজ নাই যে উনি কোনোটা এরকম ওনারা মানে ইমপ্লিমেন্ট করছে কিনা, যে যেখানে হয়তো এরকম অ্যাওয়ারনেস কম বা যে মানতেছে না, হয়তো ফায়ার প্ল্যান করছে, ফায়ার প্ল্যান অনুসারে যে কাজ জিনিসগুলো অ্যাক্টিভেট করতেছে মানে কাজ করতেছে না, এইসব জিনিসের উপরে তারা কতটুকু করছে এটা আমি অবশ্য ঠিক আমি জানি না, সত্যি কথা বলতে। আচ্ছা, আমজাদ, আমি একটু জাহিদুলকে কিছু জানতে চাচ্ছিলাম, আমি যদি সুযোগ থাকে। শওকত, আমি কি বলবো? জি বলেন। Zahidul, really it's very, very effective and complete presentation. You covered all the area and I appreciated your all this presentation very nice way. Thank you, sir. Just I want to compliment something, 1 or 2 words for this one. এই যে আমি যে প্রেজেন্টেশন দেখলাম এখানে, ওই ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম, যে ম্যানেজমেন্ট টিম যেটা ছিল, এর যে হেড আছে, যে ম্যাট্রিক্সটা আমি দেখলাম, আমরা বলতে চাচ্ছি এরকম যে ইমার্জেন্সি রেসপন্স রেসপন্সিবিলিটি ম্যাট্রিক্স যদি করা যায় একটা ম্যাট্রিক্স আকারে,
আর একটা ফ্লো চার্ট হিসাবে, এটা 1 নাম্বার। আর এমার্জেন্সি রেসপন্স টাইমটা, যেহেতু কেপিআই গুলো আছে, অন্যভাবে কেপিআই গুলো ব্যাখ্যা করা আছে, বাট ইনিশিয়ালি হয়তো রাত্রে 2টার সময় হতে পারে, রাত্রে 3টার সময় হতে পারে, রাত্রে 4টার সময় হতে পারে, যে কোনো সময় ওয়ার্ড টাইম হতে পারে, ছুটির দিনে হতে পারে, হ্যাঁ হতে পারে। তো এখন জাহিদুল, এই রেসপন্স টাইমটা এটা কিরকম এখানে ডিফাইন করা আছে, যে এটা ইমিডিয়েটলি কতক্ষণ পরে তাদেরকে রেসপন্ড করতে হবে, বা এর জন্য কোনো টাইম ডিফাইন করা আছে কিনা, এটা হলো 1। আর 2টা হলো রেসপন্সিবিলিটি ম্যাট্রিক্সটা সুন্দর করে লাইন আপ করা যায় কিনা, 2। আর কোঅর্ডিনেট করার জন্য বিভিন্ন অথরিটি যেটা আছে, এই ডিফারেন্ট অথরিটিকে কোঅর্ডিনেট করার জন্য এখানে যে ডাইরেক্ট কমান্ডার আছে, এটা কি সাব কমান্ড সিস্টেম আছে, নাকি কে কমান্ড এতগুলো অথরিটিকে যোগাযোগ করবে? কি জন্য আমি বলছি, ম্যানেজমেন্ট তো জিজ্ঞাসা করবে যে টিম লিডারকে, আর বাই দিস টাইম টিম লিডার যদি ম্যানেজমেন্টের রেসপন্স করতে ব্যস্ত থাকে, তো হুইল কোঅর্ডিনেট উইথ আদার এন্টিটি অর অথরিটি টু সাপোর্ট ইওর ইমার্জেন্সি রেসপন্স, রেস্টোরেশন অর লাইক মিটিগেশন? এই জিনিসগুলো তোমাদের কি ব্যবস্থা আছে একটু বললে ভালো হতো। জি জি জি, আমি বলি। অ্যাকচুয়ালি হলো যে আমাদের এখানে একটা ছোট ফায়ার ব্রিগেড আছে বলতে পারেন, যেটা হয়তো 16 জন ম্যান পাওয়ার নিয়ে গঠিত, এবং এটা আপনার হলো যে এটা মানে শিফটে ডিউটি করে। আর একটা আমি ইমার্জেন্সি স্কোয়াড টিম বলছি, যেটাতে হয়তো আমাদের এখানে 4-5টা ইউনিট আছে, সেইখান থেকে আমরা লোক নিয়ে, যেমন হলো অ্যামোনিয়া প্ল্যান্ট থেকে, ইউরিয়া প্ল্যান্ট থেকে, ইউটিলিটি প্ল্যান্ট থেকে, সিকিউরিটি থেকে, মেডিকেল টিম থেকে নিয়ে আমাদের একটা 18 জনের একটা টিম প্রত্যেক শিফটেই থাকে। এটা এদেরকে আমরা ওই যে আমরা ফায়ার হাইড্রেন্ট, হুজ ব্যবহার, সেলফ কন্টেন্ট ব্রিদিং অ্যাপারেটাস, এটা আমরা চাই যে 1 মিনিটের মধ্যে করবে আমাদের ওই। আচ্ছা, একটু ব্রেক হয়ে গেল। তো এই যে টিমটা আছে, সেটার একজন যে শিফটের প্রধান, তাকে আমরা ইনসিডেন্ট কমান্ডার বলছি। সে কোনো একটা ইনসিডেন্ট হলে পরে প্রথমে তার টিম, মানে 3জনের টিম 4 জন মিলে ওই সাইটে চলে যাবে, ওই ইউনিটের হেডের সাথে কথা বলবে। ইউনিটের তখন যে ইনচার্জ থাকবে তার সাথে কথা বলবে, হয়তো কোনো জায়গা থেকে অ্যামোনিয়া রিলিজ হচ্ছে, বা কোনো জায়গা থেকে ফ্লেমেবল কেমিক্যাল বের হয়ে জেট ফায়ার হচ্ছে সাপোজ। তো ওই জায়গাগুলোতে যদি যাওয়া সম্ভব হয়, ইমিডিয়েট ওইখানে যাবে, কারণ ওখান থেকে অ্যালার্মের মাধ্যমে আমরা জেনে যাব যে ওই একটা জায়গায় মানে এই জায়গাতে আমাদের সমস্যা হয়েছে, বা কোনো একটা এখানে অ্যাটেন্ড করতে হবে। আমাদের টাইম আছে হলো যে আমাদের যে ফায়ার ট্র্যাক আছে, সেটা নিয়ে ফায়ার ট্র্যাকের মধ্যে অল অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখা আছে। আমরা আমাদের টাইম রাখছি হলো 40 সেকেন্ড থেকে 1 মিনিটের মধ্যে ওই সাইটে উপস্থিত হওয়া। এটা আমাদের কেপিআই মধ্যে ধরতে পারে যে সাইটে পৌঁছাতে হবে ইমিডিয়েটলি। অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে নিছো এটাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই আমাদের যে আমাকে যেহেতু অ্যালার্ম আমি পাইছি, আমার লোক আমাকে রেডি রাখছি, ওখানে যাইতে হবে, আমার ফায়ার ট্রাক ওখানে মুভ করতে পারতেই হবে, এটাই আমাদের কি। আর হলো যে ওইখানে যে কথাবার্তা, মানে যেখানে ডিসকাশন হবে, যেটা যে প্ল্যান্ট ইউনিট হেড, তার সাথে কথা হবে যে কি করা যেতে পারে, কারণ ওখানে অনেক প্রসেস অ্যাকশন থাকে। যেমন হলো যে কোনো জায়গা থেকে অ্যামোনিয়া রিলিজ হচ্ছে, কত জায়গাতে ফ্লেমেবল গ্যাস রিলিজ হচ্ছে, সেইখানে আপনার ওটা হয়তো কোনো প্রসেস একটু পার্শিয়াল শাটডাউন, কোনো সময় যদি ওখানে ভালভ ক্লোজ করার প্রয়োজন হতে পারে, রিডিউস করার দরকার হতে পারে, এই অ্যাকশনগুলো তারা প্রসেস সাইড থেকে করবে। এট দ্য সেম টাইম ওই সময় যে ধরলাম যে একটা জেট ফায়ার হয়েছে, সেই ফায়ারটা কিন্তু আরেকটা ইকুইপমেন্টকে বা পাশের একটা ভেসেলকে সে কিন্তু হিটেড করতে থাকবে। তো আমার যে রেসপন্স টিমটা ওইখানে যে পৌঁছালো, তারা সেখানে যে তাদেরকে হয়তো পানি স্প্রে করবে, যাতে আদার ইকুইপমেন্ট গুলা যাতে কুল করতে পারে, হ্যাঁ, যাতে ওটা যাতে এফেক্টেড না হয়, এই ধরনের কাজগুলা করতে থাকবে। ইন দ্য মিন টাইম এই ইনসিডেন্ট কমান্ডার মেডিকেল টিমকে ডাক দিবে, সেফটির হেডকে ডাক দিবে, তারপরে হলো আমাদের যে প্ল্যান্ট হেড, তার সাথে কমিউনিকেশন করবে, জানাবে যে স্যার এরকম একটা ঘটনা ঘটছে। তো উনি ট্রাই করবে যে সাইটে আসার জন্য, এবং যদি সম্ভব হয়, ধরেন হিউজ অ্যামোনিয়া গ্যাস রিলিজ হয়ে গেছে, ইন দ্যাট কেস কিন্তু সাইটে যাওয়াই সম্ভব না। হ্যাঁ, তো ওইটার রেসপন্সিবিলিটি আলাদা, ওটা পরে বলছি আর কি। আমি বুঝতে পারছি জাহিদ, আমি বুঝতে পারছি, খুব ভালো, এটা খুব ভালো লাগলো। তো আমি ধরে নিব এখানে যে এখানে কমিউনিকেশন প্রোটোকল এটা প্রসিডিউর আকারেই আছে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্টেপ আছে, আমি ওই জিনিসটা আসলে হুবহু দেখাতে পারি নাই এই জায়গাটা। ঠিক আছে, আমার ভালো লাগছে খুব। আমি এই টেমপ্লেটটা দেখলাম, তো টেমপ্লেট দেখলাম, প্লাস যে কন্টেন্ট গুলা যেভাবে অর্গানাইজ করা আছে, ইটস এ কমপ্লিট প্রেজেন্টেশন, ইটস ভেরি নাইস, অ্যাপ্রিশিয়েট। আমি কোনো প্রশ্ন করতে চাই না, আমি শুধু প্রশংসা করতে চাই যে না, এই প্রসিডিউরটা ফলো করলে মনে হয় যে কোনো প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে ভেরি ইফেক্টিভ একটা প্রেজেন্টেশন, এটা সবাইকে ফলো করা উচিত বলে মনে করি, স্পেশালি যারা অপারেশনালি ইনভলভ আছে, সে যে কোনো অপারেশনে হোক, দিস ইজ দ্য টেমপ্লেট এন্ড দিস ইজ দ্য ফরম্যাট, দিস 100% অ্যাকুরেট ফরম্যাট।
আমি মনে করি যে ফরম্যাটটাকে এনরিচ করার জন্য যে প্ল্যান তার মতো অ্যাডাপ্ট করে নিবে, বাট ইটস ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ, অ্যাপ্রিশিয়েট জাহিদুল। Engineer Muhammad, Engineer Kanis, and Engineer Arafat. One by one, you can raise your voice. জি, আমি কানিজ So, নাইমা। Kanis, জি জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি 12 বছর ধরে ফিল্ডে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েশন, আর 12 বছর ধরে আমি ফিল্ডে কাজ করতেছি। আমার ক্যারিয়ারটা সম্পূর্ণ ফিল্ডিং, ঠিক আছে। তো 2016 সাল থেকে আমি এমআরটি প্রজেক্টে কাজ করছি এই মার্চের 6 তারিখ পর্যন্ত। তো আমার এখানে বিভিন্ন টাইপের কাজগুলো করা আছে, লাইন 6, লাইন 1 এবং লাইন 5 নট, 3টা পার্টে আমার কাজ করা হয়েছে। এর ভিতরে লাইন 6 এর আপনার ইউটিলিটির জন্য আমি কিছু কাজ করেছি CP5 এর জন্য। CP5 এবং CP6 এ ইউটিলিটির ইস্যু, তখন ইউটিলিটি লাইন ট্রান্সফার যেটা করতে হয় ওই সময় আমি কিছু গ্যাস পাইপ লাইনগুলো যে করতে হচ্ছিল। তা প্রথমে তো একটা ট্রেঞ্চ কাটতে হয়, তো ট্রেঞ্চ কাটিং এ দেখা গেছে একবার কারণবাজার ওখানে যেটা হয়েছে যে চোরাই গ্যাস লাইন থাকার জন্য গ্যাস লাইনটা ফেটে যে ওই যে গ্যাস পাস হচ্ছিল। তো ওইটা ছিল রাত 3:30টায়। তখন আমি ওইখানে মানে আমি ইমার্জেন্সি অ্যাকচুয়ালি আমি ওখানে সব যাকে পারছি সবাইকে কল দিছি, বাট প্রত্যেকে বলছে যে আমি এখন ঘুমাচ্ছি, আসবো না। যাই হোক, তো আমার আর কি ওই সময় আমি এখনো মানে মাঝে মধ্যে আমি নিজেই নিজেকে বলি যে আমি যদি কোনো কিছুতে ডিপ্রেসড হই, আমি খালি বলি যে ওই রাতে তো আমি বেঁচে ফিরছি, তো ওই রাতে যদি আল্লাহ আমাকে ঘরে বাঁচায় ফিরাইতে পারে তো আমি এখন অনেক কিছুই করতে পারবো। আমি আসলে ওই সময়টা মনে করেন আমার সাইটের লোকজন সহ আমরা সবাই বেঁচে আসছি আর কি। ওই সময় আমি একটা জিনিস ফিল করছি যে আমি যদি আজকে এই একটা ফায়ার ড্রিল ট্রেনিং যদি আমি পাইতাম তাহলে পরে আমার ওই সময় মানুষের এরকম হাতে পায়ে ধরার মতো ফোন কলটা কাউকে করা লাগতো না, আমি নিজেই কোনো না কোনো স্টেপ সাথে সাথে নিতে পারতাম। হ্যাঁ, তো আমি পরবর্তী আমি যেটা করছি, আমি যখন কেউ করতেছে না তখন আমি দৌড়াই ওই যে শাহবাগের যে পয়েন্টটা ওইখান থেকে আমি র্যাবের লোকজনকে ডেকে নিয়ে আসছিলাম, পরে তারা আর কি এটা ইমার্জেন্সি একটা ছিল। আমার কথা হচ্ছে না হয় আমি দৌড়ে গেছিলাম, আমি যদি না থেকে ওখানে অন্য কেউ থাকতো সে কিভাবে পারতো। আর জেনারেলি ইন বাংলাদেশ ফিমেলরা কিন্তু সাইটে এভাবে কাজও করে না, সেখানে আমি রাত 3:30টার সময় সাইটে, মানে এটাও কথা ছিল না, ওই রাতে ইঞ্জিনিয়ার আসতে পারবে না বলে আমি ছিলাম। যাই হোক, এখন আমার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশে কি মেয়েদের এই ফায়ার ড্রিল ট্রেনিং পাওয়ার কোনো অপশন আছে? থাকলে আমাদের জন্য তো ভালো হতো, কারণ আমরা যারা ফিল্ডে কাজ করার জন্য ডেভোটেড, আমাদেরকে আমরা আসলে একদম পিছায় আছি। ঠিক আছে, আমরা মেয়েরা পিছায় আছি, সব দিক দিয়ে পিছায় আছি। কেন পিছায় আছি? আমরা যারা ফিল্ডে কাজ করতে চাই তারা কোনো জায়গায় যদি একটা ইন্টারভিউ দিতে যায় প্রথমে আমাদের ঘাট ধরে বের করে দেয়, কিসের জন্য? এরা ফিল্ডে কাজ করতে চাচ্ছে। আচ্ছা, ফিল্ডে যাও বা ঢুকলাম, এরপরে মনে করেন সিনিয়র যেসব পুরুষ ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা কন্টিনিউ বলছে আপনি মেয়ে মানুষ, আপনি এটা পারবেন না, আপনি মেয়ে মানুষ, আপনি এটা পারবেন না। বাট ইফ আই হ্যাভ গেট এনি ট্রেনিং, বিশেষ করে এই ফায়ার ড্রিলের মতো একটা প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং যদি আমি পাইতাম তাহলে কিন্তু আমাকে তো অন্তত কেউ কথা বলার আগে 2বার ভাবতো যে না, কানিজের সাথে কথা বলাটা আগে একটু ভাবতে হবে। আমি যতই আমি এখন ফাইট করি, আমার তো সার্টিফিকেট নাই। Is it possible? Thank you, Mrs. Kanis. Thank you very much. Actually, our cutoff time now we exceeded. Now we have to close. After the next session, I mean the next presentation, then you can raise, no issue. Now I will request engineer. I want to answer this question. I want to answer this question. Okay, please. So thank you, Kanis. Kanis কে অনেক ধন্যবাদ যে একজন মহিলা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যে এনকারেজমেন্ট ওয়ার্ড ইউজ করেছে, তার জন্য অনেক ভালো। প্রথম কথা হলো কি, আমরা প্রতি মাসে মক ড্রিল করে থাকি। আপনার যদি পার্সোনালি ইন্টারেস্ট থাকে আমাদের মক ড্রিলে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া যেহেতু আমি ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সে ট্রেনিং করাই, আপনি যদি তাদের কাছে ট্রেনিংও চান আমি সেটার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay, thank you, presenter, for his wonderful presentation, Mr. Zahid. Now I am requesting engineer Muhammad Lutfur Rahman to be ready with his slide. Now I am requesting Raghib to
articulate his short biography. Please, Raghib, Okay. you can start. Yes. Short biography of Engineer Lutfur Rahman. Engineer Lutfur Rahman is a certified fire protection specialist, CFPS, and NFPA licensed mechanical engineer with 18 years of experience in fire and life safety systems. A graduate of DUET, Ghazipur 2006, he holds certifications from Abu Dhabi Civil Defense and specializes in regulatory compliance, risk assessment, and emergency response planning. Currently serving as a fire marshal engineer at SEDEX International Architect Consultant in Abu Dhabi, he designs and implements fire safety solutions for high-profile clients. With over 12 years focused on firefighting systems and 15 years in the UAE, he has contributed to landmark projects like ADNOX Gasco Buhasa, NX Nuclear Power Plant, and Abu Dhabi Port, ensuring adherence to NFPA and local safety standards. His career spans roles at Hydro Firefighting and Safety System LLC and Al Shimaliya Safety and Protection System, where he managed complex installations and audits. Earlier, as a senior engineer at Opsonin Pharma Ltd in Bangladesh, he honed skills in industrial safety and machinery maintenance. Proficient in incident investigation and hydraulic design, he has collaborated with entities like Abu Dhabi Military, Dukab, and Abu Dhabi Police, enhancing infrastructure resilience. His technical acumen and leadership in fire safety continue to drive innovation across the UAE's construction and energy sectors. Thank you. Thank you very much, Raghib, for you. Now, I am requesting Engineer Lutfur Rahman to present his topic, Emerging Technologies to Combat Fire Hazards, fire incidents. Please, you can proceed with your presentation. Assalamu alaikum, good afternoon, and good evening to Bangladesh. How are you? Is everybody clearly hear me? Yes, please, you can proceed. I'm showing my presentation. Please help me out. Is everybody seeing my screen? Yes, yes. Welcome to Fire Hazard and Presentation. This page you can see, right? Yes. Perfect. Thank you, my seniors and the friends, to introduce myself. I'm really honored to have my opportunity to express myself. I want to thanks to BUA World to giving me the opportunity to present this fire hazard and prevention. My topics will be emerging technologies to combat fire incident. So, jump in my presentation. I want to share one small story. What is happening with me to relate it to the actually law enforcement authority, how it is connected with the fire and safety. You know what in this country where I'm residing. I'm residing in Abu Dhabi. It is a state of United Arab Emirates. So morning, eventually, you know, every home has required LPG gas or the cooking gas. For my case, it's about 40 days. Per 40 days, I need one cylinder. So today morning it is finished, and I was very busy to rearrange my presentation. But however, we have to maintain also my home. So I ran away to the petrol station, and the station said it's finished. So you can go to next station. So eventually, I ran 6 petrol stations. And unfortunately, no any petrol station has this cylinder right now. So I returned back to the groceries asking for this cylinder. I eventually maybe 4 or 5 grocery I asked them. They said no, it's finished. We are not selling even. So anyway, I took the biryani and went my home to manage my lunch. So why I explaining this story, that the government how controlling the things. This cylinder cannot sell without the authority or agency.
which is here the National Oil Company at NOC, and without them nobody can store even for commercially. So very important for a country to control the laws. We have, if even we have whole system, whatever the emerging system right now invented to combat the fire, if there is no implementation, I don't think so there is anything meaning of this system. So however, here is all seniors are involving, even though it's about 100 listeners right now, but I saw about thousands of engineers registered to participate this online session. So I feel beyond the system in our country to follow the law, obey the law, and implementation of the law. However, I have a one page or topics to discuss about these things, how can authority can control the community to implement the system 100%. So I will go to that slide at the end of my slide if I have enough time. I hope I will get it. Anyway, welcome to my presentation. So I am Lutfur Rahman, as described my fellow about myself. I graduated from Dubai, Duet Gazipur, and my discipline was mechanical engineering. About my career, it's about 19 years plus, but I was actually mostly working only on firefighting systems, about 15 years. I was very lucky to work in Bangladesh for 2-3 companies. Among them, I really feel very comfortable and prestigious careers in pharmaceuticals as a plant operation engineer. Then I migrated from Bangladesh to here and I started from a fire specialist company as described, named Shimalia, Al Shimalia Safety and Protection. I was worked there from starting as an engineer to when I left the job, I was a operation manager. Right now I am working in a consultant and my role is actually fire marshal engineer. So that's all. I want to jump in the topics which will cover it. The main topics. Under these topics, I will describe the firefighting systems. So anyway, to discuss about the firefighting systems, we have to understand the fire triangle actually. So fire triangle mainly we know all that the main 3 elements need to occur. That is heat, fuel, and oxygen. So a fire can only start when all 3 are present. So if we see the chemical reaction during fire, what is happening? Oxygen, fuel, and heat. It is producing carbon dioxide, water, and heat. So for the fire chain reaction, this is the chemical reaction will come out because the fuel is in the very end different equation with different kinds of fuel actually happen. But the end of the day, end of the chemical reaction, this is the consequence of the chemical situation. So our target to kill any of them, either oxygen or heat or fuel, any of the bar of triangle, if we kill, the fire can stop. So this is the fundamental concept to combat with the fire. So based on the different kinds of fire, actually there is different classes of fire. That means class A fire is ordinary combustion, meaning wood, paper, clothes, these items which produce the ash. These kinds of items will occurring fire is called class A fire, and class B will be flammable liquid, such kinds oil, gas, gasoline, etc. And class C is electrical equipment from the electrical sources. The fire is happened is will consider the class C. Class D is combustible metals. These kinds of fire will categorized by class D. Class K is cooking oil and fats. So this is the 5 classification of the fires. So based on that category of fire, the firefighting system is designed. So before we
combat with fire, we have to classify our occupancy, what kinds of occupancy is actually, we have to categorize according to the occupancy to design the firefighting system. So there is many topics to understand the occupancy classification, but I will show here only the different types of classification. Assembly occupation, assembly classification, occupancy, business occupancy, education, healthcare, residential, private villa, commercial villa, detention and correctional, meaning jail, hotel, daycare, like clinic, diagnostic center, mercantiles, means the retail shops, storage warehouses, industrial facilities and workshops, special purpose industrial factories, workshops, malls, parking like car, boat, or robotic car parkings, and robotic storage, animal houses, motor fuel dispensing facilities like gas and petrol stations. So these kinds of classification has three categories: group A, group B, group C. Based on the hazard, they are also categorized in these three items, three groups, because based on the hazard, different facilities has different categories of hazard. So before we designing these things, definitely we have to understand what level of hazard, what occupancies. So and during this short time, actually I cannot 100% explain you the occupancy classification, but according to the NFPA and our local authority here in Abu Dhabi, there is a huge description about the occupancy. In a simple way, we can go through the table, what types of occupancies, which class, so we can understand the hazard categories, and following this classification or types of occupancy, we can follow the next step, that what kinds of protection we have to select. So anyway, now fire protection systems are designed to detect, controls, suppress the fire effectively. The consistent of various components that work together to provide early warning, suppress fires, and ensuring the safety evacuation of occupants. So mainly, these are objectives to make the fire protection systems. There is two types of fire protection systems we can categorize in general: passive fire protection system and active fire protection systems. So it is very important. If we say about fire protection system, just this fire hose reel, extinguishers, and sprinklers are coming in front of us in our vision. But the passive fire protection system is a very vital role in a fire combat situation, which is actually applying before the construction, or before the construction, in design stage, and after, based on this design, it is implementing at site. So let's go to details about the passive fire protection. After that, we'll talk about active fire protection systems. So however, the active fire protection systems are designed to detect, control, suppress the fires effectively. They consist of various components that work together to provide early warning, suppress fires, ensure the safe evacuation of occupants. So in my discussion, I prefer passive fire protection system to be discussed as before active fire protection systems, and how it will be work effectively for our facilities to actually to save our life and then the properties. Fire resistant wall and doors, one of the fundamental elements of passive fire protection, as we know that, if based on the as I explained this table, occupancy classification, based on the occupancy classification, we have to find detect, design, or select the firewall for the room or the building. If we go through deeply about this, so we have to segregate occupancies from one to another by this wall and doors. Example, we have a building having auxiliary utility system like main electrical room, MDB room, transformer, like a lift lobby, like what do you call plant rooms, and there is a lift machine rooms, and there is a residential flats. So there it is a mixed occupancy. So mixed occupancy, the higher has a higher opportunity
or hazard will be mainly in the electrical rooms, like generator rooms, like kitchens, lift machine rooms. So these kinds of room, there is a fire rating. Example, if I say example, like transformer room should be 2 hours fire rated, meaning mostly high hazard room is transformer room. Then electrical room, main electrical room, which is receiving the power from the authority to the building. Main electrical room is main hazardous room, so it will be 2 hours. The typical electrical rooms, which is eventually all floors, this is less hazard than the main electrical room. We are considering by 1 hour. So this is the rules and regulations is same as in NFPA and in Abu Dhabi local authority. Accordingly, we have to design all the rooms, all the floors, all the buildings by this wall and doors rating system. So it is in one building, and there is another building, or let's say cluster of buildings, how much we have to make the difference distance between two frequencies. And for the what you call is based on the distance or space, we have to select the walls and doors. In my morning, one of my fellow, he already described from the Bangladesh building, National Bangladesh Building Code. Same here in NFPA code, or NFP 101 is fully dedicated to design these kinds of fire protection systems. So next step is fire stop and penetration seals. So this is penetration through wall and floors for piping, cables, ducts can provide a pathway for fire and smoke to travel. Passive fire protection includes the insulation of fire stops, penetration seals, which are designed to seal this opening and prevent the spread of flames and smoke. Fire resistance coating, which is actually structural elements such as steel, concrete can be vulnerable and to high temperature during a fire. So normally outside of the building, meaning out walls or structures like glass, whatever, these kinds of things are coating by the fire resistance materials. It's like a chemicals or some kinds of agents. So compartmentation is a very important part of a fire passive fire protection system. It involves dividing a building into distinct compartments with fire resistant barriers. These barriers hinders and lateral spread of fires conforming to its point of origin, meaning if fire happened is from one part or any one single place from a building or facilities, wherever, industry or wherever. So the system will confirm it to isolate the fire in a particular area or zone. So it will be limited of the fires, protecting both lives and properties also. Fire resistance and glazing. Windows and glasses doors, if not properly protected, can pose a vulnerability in the face of fire. Fire resistant glazing is a passive fire protection measure that involves treating windows and glass surface with materials that maintain their integrity during a fire, which prevent the penetration of flames. So normally when it is happen, one building fire happen, it's transferring to another building. So if we follow this fire resistance glazing things according to the design criteria, it can stop the fire spreading from one zone to another zone or one building to another building. So same as like fire resistance insulations, incorporating fire resistant insulation materials within the walls and ceiling of the building provides an additional layer of protection. These materials are designed to withstand high temperature and prevent the rapid spread of fires through the building's structures. So these kinds of things are actually separating building to building. If fire happen one building or one facilities, it could not be transferred to another one. So I have a video, so I can present how the passive fire protection system work. So I will request to all to watch this video, and if any technical problem, please the moderator to help us to
to explain me if there is any technical problem. No issue, you can proceed. Yeah. This video has no audio because during I producing this video, it was not added. However, so we can see this the fire. If the fire happen in one room, how the pacifier systems can stop the fire spreading one room to another room. So it is normal case when the fire happen and there is no fire passive system. So what is happening? We can see this fire is spreading very fast to the buildings. But if we have this passive fire protection systems like this fire sealant, fire rating walls, fire rating glasses, so how it is happen in the building and how it is stop the spreading of fire. So I made this video faster to minimize my time. Hope everybody understand this video. Patient because yeah. So now so importance of fire passive fire protection is very high priority to stop the fire spreading, to make the occupants unable to evacuate from the facilities. So after that, we want to jump in active fire protection system. So as I explained before, active fire system is fire detection, automatically detection by anyway. Active fire protection refers to systems that are activated by some action, either manually or automatic, to detect, alert, or suppress a fire. These systems include fire alarm systems, sprinkler systems, fire extinguishers, and specialized suppression agents like foams or gases, and many other items nowadays discovered to combat with fire. So based on my time, I will go one by one. However, the one request came for video. I will share my video at the end of my slide. Anyway. Actually, the part of fire protection system is fire detection, emergency lighting system, evacuation system, smoke management system, stair pressurization systems, fire hose reel system, sprinkler systems, and many more. So all are combined. Systems are working together to combat with fire, to kill the fire, and as well before controlling the fire, to ensure the occupants to evacuate from the facilities. So active fire protection systems, mainly when we are talking, mainly it's we are using water, which is more reliable and what you call easy to use it to kill the fire. So water-based firefighting systems, if we talk about that, the main systems are fire sprinklers, fire hose reel systems, fire hydrant systems, water deluge systems, and water mist systems. So these are the water-based fire protection system mainly used to fight with fire. Accordingly, we will go slowly how it is working and details about that and what is the implementation or what you call the currently upgraded systems are working all over the world. Especially, I will share my experience here. What is we are following. So chemical-based fire protection system also one of the part of fire protection system. Gaseous fire suppression system also the very important role for the auxiliary rooms, then foam systems and fire extinguishers. So fire extinguishers is very reliable and easy to kill the fire
for the initial stage, but it has many limitation. So, however, but it is how do you call it, available for all people to use it. So we'll discuss about fire extinguishers at end of my this slide. So let's see what's coming. My sorry for sequence is not actually according to the slide because of lack of time. I did not maintain all the sequences. However, I think yeah. Gaseous fire suppression system, if we talk, we have to talk about FM200, carbon dioxide fire extinguisher systems, and NOVAC 1230 fire suppression systems. So these mainly three gases are using as part of fire suppression system for gaseous. And foam system, there is foam deluge system and foam monitor systems. And chemical-based fire extinguisher systems. These dry powder fire suppression systems and wet chemical fire suppression system. So we'll talk about this firefighting systems or details in my other slides, which is coming up. But now, as part of fire protection, the fire alarm system is the first systems to alert the people. So as you know that fire alarm system is a building safety system designed to detect and alert the occupants on emergency response to the presence of fire, smoke, or other fire-related emergencies. These type systems typically include this. This is the items are incorporated with the fire alarm system, like fire alarm main panel, smoke detectors, heat detectors, manual call points or pull stations, along with visual and auditory alarms. Beam detectors, interfacing unit detectors, flame detectors, different kinds of gases as individual detectors. It depends on what kinds of facilities we have to cover by the alarm systems. So nowadays, a particular gases has a particular detectors. Like LPG gas has different types of detectors. Like in car parking, we are using carbon monoxide gas detectors. So nowadays, individual gases has individual detectors to define or sharply define the fire. Even hydrogen detectors also working together. So here is a typical fire alarm layout, which is all the devices connected with the main fire panel, and even we can see that fire telephone BMS systems also connected with the fire alarm systems. This is mainly a alarm addressable fire alarm systems. So if we divide these fire alarm systems, it is actually two types, the basic categories. One is conventional fire alarm systems, another is addressable or analog fire alarm systems. So conventional fire alarm system has many limitations, but it is cheap in the market. Limitation means in conventional systems we can control or define the fire by zone. Yani, let's say one building has these types of buildings. If we use conventional, floor by floor we can connect with the panel. So if anything happen in one single particular room, it will show the full floor that this floor has fire. This is the limitation. So and there is a limitations, the capacity, how much area can cover by one panel. So nowadays all the buildings are huge, big, and big facilities cannot be controlled by conventional fire alarm systems. So new invention after that conventional system is addressable, which has big capacity and individual point can detect and address that a particular room has this fire. So this fire alarm system can interface all any other third parties like lift system, like lift rooms, like lift room. In case of fire, the lift will work. It will go ground floor and stop the fire.
These fire alarm systems can connected with LPG gas system. If anything leaking from the LPG gas, there is a particular what they call dedicated LPG gas systems. It will give the signal to fire alarm. Even if there is a fire in a building, the fire alarm transfer the signal to the LPG gas panel to stop the fire. So I am talking about here in UAE. Every commercial building has different types of restaurants or even central gas systems. So this any particular restaurant or building, they have the LPG dedicated systems. If I have time, I will discuss in my later part of this presentation. But the basic things, the LPG gas panel is interfacing with the fire alarm systems. If anything happen, fire or gas detected by that panel, it will transfer the signal to the fire alarms panel. Even other case in the building, if fire happen, the same things will send the signal to the LPG panel to stop the gas to the restaurant or the building. So because the LPG gas is a mainly the very effective fuel for fire. So anyway, so emergency light, after that it is coming emergency lighting system. But during fire, the evacuation is more important. Evacuation, if we cannot control fire by, like, let's say manually, the person who involved in fire, he cannot kill the fire by the extinguisher. The next steps by himself to leave the room and make himself in safe place through the egress path. So to maintaining his egress path, we have to give him some environment, tenable environment. To maintain the environment, emergency lighting the system is one of the big role of that. So in emergency lighting, we are there is two main lighting systems: maintain emergency lighting and non-maintain emergency lighting systems. So maintain means what? Those lights are always on. This is we are calling maintain emergency lighting. Like emergency exit lights, if you see on the door, on the direction of the path or any change of the path, there is a exit lights. It's always on in any case. So these lights we call maintain emergency lights or maintain emergency exit lights. Non-maintain means these lights will not be on operation for in normal case, but in case of failure of fire, electricity, or in case of fire, it will turn on to make the occupancy visible to escape from the route. So based on the power sources, emergency lights we can divide it in two. One is self-contained emergency lighting system, another is central battery emergency lighting systems. Self-contained means every individual light has own battery to recharging always to give at least 3 hours backup to illuminate. And the central batteries means it has no this light has no individual batteries. We all are connected with the central battery banks. From the battery banks, they providing the power to the buildings all emergency lights. So it is very interesting to saving the cost as well the power, and to reduce the maintenance. Central battery emergency systems is actually very important, and we can say it is newly introduced from last, let's say 10 years. So before that, the all light was self-contained emergency lighting. So this self-contained emergency lighting, so it was heavy, and nowadays the LED lights are introduced newly. So to control the LED lights as emergency lights, the central battery light is very making a big roles. So unfortunately, this slide should be the previous slide. It was somehow it was missed from my side. Anyway, so this third party, as I told you, the integration to the fire alarm systems, the interfacing government authority. Yeah, very important items. Interfacing government authority control unit. What is that? So in our, it is implementing all the developed country, especially here in UAE. We calling in Abu Dhabi called Hasantak. Hasantak means in an authority name.
it is controlling by another sub authority called Injazat. Yani, there were all the fire alarm panel, all the fire alarm system, all the fire alarm all the buildings is connected through by this panel, meaning there is a ATA panel, meaning automatic transfer unit is connected with the fire alarm panel. If anything happen, it can give you two signals, either fire or fault. Let's see, anything fault happen in the building, it will give the signal fault. Then by the 3G mobile or 4G mobile, it is transferring the call to the government, meaning to the civil defense headquarters. There is unit always sitting there 247, 365 days around the clock over the year. Anything happen within millisecond, the call is coming to the registered mobile, meaning the if I give you example, let's see one restaurant, he must have to install his own dedicated fire alarm systems connected with this authority control panel or ATA panel. This panel will give signal to the civil defense. Civil defense, the concerned department is always observing these things, and they are receiving the call and giving the call to the restaurant owner and asking about what actually happened. If let's see normal case, normal problem, then they will call to the maintenance company to go back to the restaurant and fix the problem. In other case, let's see if the fire happened. For that case also they are calling what happened. If the real fire happened, they are sending the near fire station, fire service truck or firefighters from the nearby fire stations. So let's see if fire happened and nobody take the call, the authority will send the car to the location to really check for actually what happened. So this is happening all over the UAE, especially in Abu Dhabi. All the facilities, all the offices, even one grocery, saloon, what do you call the building itself, all facilities must have to connect it by this ATA panel, meaning authority control unit. So one of my previous senior, he described it, and one question was that time also, that is there anything to report to authority, how the way to call to the Bangladesh Civil Defense. So this is the very advanced technology right now using in UAE. The government, how they're controlling or observing to the facilities of the peoples in case of avoiding all fire incident. So this is main part of our third-party integration, interfacing with the lift, interfacing with the AICU, meaning the air handling unit or SBC part, all the smoke dampers in the buildings to be connected with the fire alarm systems. Let's see if fire happen, all the dampers will close, so it will isolate the fire one area to another area. So all the fire suppression system should be connected, even fire pump, sprinklers, valves, check valves, what third party items must interface with the third party. Engineer Lutfar, you have 10 minutes. Hello? You have further 10 minutes. 10 minutes, okay. Voice evacuation systems also a part of fire protection systems, emergency lighting, as I explained you. Anyway, so my moderator asking me to finish it by 10 minutes. Let's say I'll try my level best. So to maintain the evacuation part, these are the main parts of this evacuation, like building construction design with fire rating walls, egress path design,
fire alarm and voice evacuation system, emergency lighting system, as explained, smoke management systems, and stair pressurization systems. As we all know, in case of fire, what is happening? Mainly, the smoke will produce and it will stuck inside the building or facilities, which people cannot breathe. You know, the occupant how much time can breathe with the smoke. So this is very important to save the life, to remove the smoke from the facilities. So I will not talk that much with evacuation. Only I can show on video. How evacuation system is actually working. So if we see how it's working, the aggressive, the light is blinking towards the path, and here is red, means we cannot go to that way, and even the lights are oppositing to the way. Yeah, this is the stairs, and this is how people will evacuate. And at ground level, we can understand which level or where is the fire happened. I want to talk about smoke management and ventilation, about building stairs and corridors. So if we play this video, I believe everybody will understand how it is work with the kitchen. Aqua smoke forms containing toxic gases and choking vapors. With the heat building, the smoke layer descending, and with no chance of tackling the place, the occupants decide evacuation is their only hope. They run from the apartment, raising the alarm. Fire! Smoke follows them as they escape. It is the smoke ventilation system. The 1 feet is open to provide a vacant air supply, followed by the damper and form of fire origin. Every other damper is shut. Once the correct vents are open, the roof mechanical pod fires up and begins extracting smoke open damper, throwing fresh air down the stair core, sucking the stair door open. This provides positive pressure at the door shaft, leaving the corridor safe for evacuees and preventing smoke from entering the stair. If you'd like to learn more about mechanical smoke ventilation systems, including how they work, how to design. So it was a brief video about the pressurization system and smoke management systems. So I will not go through it today. If we have further chance in future, we'll discuss more on later part or another day. However, now if we go or if you should discuss about water-based fire suppression system, we all know about these items of like dry riser, wet riser, yet hydrant system, hose reel, automatic hose reel, these things. So only I want to discuss about dry riser systems based on our country, Bangladesh, limited to our financial facilities and limited to the space of the buildings. I would like to describe about dry riser systems and wet riser system. At least if we maintain these two in our buildings, I'm not talking about industrial sector, I'm talking about commercial buildings in Bangladesh, Dhaka, or let's say other part of the Bangladesh, wherever has mid-rise building or low-rise building. I believe at least if we follow this dry riser, we can save our many lives by fire service team. So here is two picture, dry riser main pipe and wet riser systems. Dry riser systems, it will give you all floors water outlets, but it has no fire pump and water tank. So the firefighting people will come
and can inlet to connect the water pump from the truck to the inlet and give the water service to the all floors. So the firefighters easily can go every floor and use this water to kill the fire. At the same time, the water systems is connected with the systems with the building pumps, water supply, and it can use to the other floors. So in a short or minimize the cost, I believe if we follow this dry riser for Bangladesh purpose, many life we can save, many properties we can save. So here is the typical fire hose reel pictures consisting of landing valve, fire extinguishers, hose reels, and this that. So about fire sprinkler, we can see this is working. I don't want to go to inside sprinkler design because as we don't have time to describe it. If any facilities has the sprinkler system, 99% we can save the properties and life. So sprinkler system mainly with glass valve can see the glycerin liquid whose temperature due to expand and it has range 57 degree to 60 degree design. It depends on the classification occupancy. So in case of fire, this glass valve inside the liquid will expand and blow the gases as the sprinkler system is connected with the piping network, which is under pressure by the water pump and the sources. So once the nozzle open, the water will supply to the particular area where has fire. So this sprinkler system connected with the alarm check valve. So when the sprinkler system will active, this valve will give the signal to fire alarm system also that the system is working or active. And as well, there is a manual gong will also be alarming to the local people that this building has fire. So sprinkler system save the actually more water than manual using like hose reel or hydrant. And here is the picture what we see in case of fire everywhere has a sprinkler on. But these types of sprinkler will on only the particular area where the fire actually occur. There is many types of sprinklers, based on the orientation of right, pendant, and sidewall. And based on coverage, we can classify three types: standard coverage, extended coverage, and large drop sprinklers. And based on the sensing element like I am talking about the glass valve, the standard response, and early super fast response. So there is many factor. We can classify the sprinklers. It is selecting, the engineers are selecting based on the types of fire and types of hazard. Very important two items I want to describe about the water mist system and water deluge system. Actually, it's opposite of other. Like those facilities very critical and less water is requirement, because to save the properties we have to design water mist system. Example, a data center, computer rooms, like a special archive rooms, historical rooms. These kinds of rooms we need protected. So there is deluge system. Deluge valve is connected through the high pressure pump, and it will make the very teeny water particle, which is thousands microparticle in meter. So it will save the properties
as well control the heat and stop the oxygen to increase the fire, and eventually it will stop the fire. So there is many things. As I don't have time, I cannot explain right now. At the same time, water deluge system, those occupancy has need more water. For that case, we are designing or selecting water deluge system or water spray system. Like example in paper storage, example in oil field transformer. In case of fire, we need more water. So normally, it is connected through a pump with the deluge valve and with open nozzle. These kinds of facilities we can make it by double interlock system, like what you call the through a compressed air. Through a compressed air, it's connected with the deluge valve. This compressed air connected with the sensor or a separate sprinkler. If fire happen, the compressed air will release from the network. This will give a manual signal to the deluge valve to open the fire water, and it will kill the it will spread the water to the full area. So, and another system also connected with the deluge is normal fire alarm system, and this fire alarm system connected with a solenoid valve. The solenoid valve will open the compressed air. This compressed air actually connected with the deluge valve. If we go to the details, then we'll understand how the deluge valve is working. If I have opportunity next time, inshallah, I'll do in details. So, however, I have experience in real field. It was implemented by my hand with my team. I am proud that I myself installed this system, and if you people also will be delighted that my technician all was Bangladeshi, and they are almost literate and they know the work, how to do this, that. So this is the way how Bangladeshi are working in abroad, even though these people don't know about these things in our country, but they are installing the systems here. So I have opportunity to show all the people. I would like to take this opportunity. Thank you so much. Thank you so much, Engineer Utpal, for your wonderful presentation. Now, audience can raise their voice. Now we have 6 minutes. Engineer Ashraf, you can. Hello, am I audible now? Hello? Yes, you're audible. Okay, fine, good. Okay, thank you, Engineer Mohammed, for your excellent presentation. Now, I have a question, like in the fire pump room, is it mandatory to have the sprinkler system to protect the fire pumps and other equipments? And if the fire pump room is big, like let's say like 100 square meter or more, then the smoke management system has to be there, or it's just a requirement of the client? Yes, inside the fire pump room, definitely you have to cover by a sprinkler system also. And about the smoke management system, we mainly design for the car parking basements, all the car parkings, all lobbies, all stairs. Let's see, I'm talking about building, okay, commercial building. If other facilities like wherever the assembly, example, the halls, where the more people are gathering, about big restaurants, dinings, inside the kitchen, definitely you have to select the smoke management system. But in the pump room, even it is big. My question is specific about the fire pump room. The fire pump room itself has to have the smoke management? Normally, if fire pump room is can I say underground something? or basement, must have to consider it. Can I ask something? Sure, yeah. The thing is that when we are used to audit the RMG factories, there was a debate. There is a debate whether a sprinkler system will be installed in the inside of the this pump room or not, whether it will be installed or not.
Yes, but according to NFPA, you have to install. But if it is no, my understanding is that this should not be like that. That NFPA wrote that, so I need to follow. But what is the reason to install, this sprinkler system inside of the pump room? Because as per standard, there should be no hazardous thing inside of any pump room or substation, right? No, Right no. or no? The pump Right? room, you have to, yeah. If I let me allow to speak, please. In the pump room, what is the items are included? If you go through it, we Yes, have a diesel pump, we have diesel yes, tank, we have yes, fire pump control panel, yes, what do you call electrical panels. So it is yes, a hazardous item. So it could be a fire. yes, So yes. definitely, You are right. You are right. So, what will be yeah. the nature of the fire? What will be the nature of fire? One could be the fire from oil, that is diesel, that is fuel. So, what will be the benefit to spray the water? Water can the water demolish or control the fire of caused by Sprinkler diesel? Yes, sprinkler system definitely will cover the area. For the perfect, if let's see if the pump room is very big and there is a huge, now there is a rules. I know. Senior. Rules. NFPA, Let me NFPA talk, guide. please. Let me talk, please. You will get your answer from me because as you question to me, there is a rules about the diesel tank size, the amount of the diesel, how much. If that based on the design of the fire pump, the generator, or we are calling here diesel pump, diesel engine. If the diesel tank is there is a certain limit, okay, they're like 500, more than 500 gallons, then you have to put pump system also. So there is a regulation for the pump rooms. If the diesel tank is bigger than this, we have to consider the pump system. Okay. Along with the sprinkler system. Okay, I agree with you, Mr. Lutfur. Lutfur bhai, I agree with you. But the nature of all the fire which will, happen inside of the a pump room, all are, electrical fire that will not be controlled by or suppressed by this water. That's right, right? And another, yes, there was a debate with us. Thank you, Muhammad. Thank you, Engineer Muhammad. We have many queries. We are talking about minimum requirement. Engineer Muhammad, Thank you. Lutfur bhai, thank you. Actually, anyone, if you have more queries, you can personally talk to him, or you can send message in the text area, okay, in the chatbot area. Now I'm requesting Engineer Moshiul, then Engineer Abu, then Engineer Muhammad, okay, to raise your voice or ask presenter about your query. Thank you. Thank you, your presentation. I have question for your page is 44. Your presentation, slide number 44. Okay. This system, I want to describe this system was, you explained it, but I need to know more. More, okay. This water deluge system, where we are actually using water deluge system. Let's see if there is one well type water transformer, where we can select the water deluge system to protect that transformer. Another space for the big warehouses. Not only that, also like diesel tank. For the diesel tank protection, we are selecting water deluge system also. And let's see if you have any warehouse having a papers like cottons, these kinds of things we can cover by the water, and we are using fire deluge system. Why we are selecting deluge system? We can select also direct sprinkler system, right? Yeah.
we are using, it has a stage like double interlock. Why? What is double interlock? We are detecting the fire through the fire alarm system as well a mechanical system like compressed connected with the deluge valve. So mechanically, it is connected with the deluge valve. There is a, if we go to the next page, yeah. See, this is the deluge valve. Okay, this compressed gas or air or nitrogen is connected with this valve. There is an arrangement to open the main valve. So if the gas is leaking, how it will leak, meaning how it will open. This nitrogen gas is connected to a network with the sprinkler also. So this sprinkler is rated, let's say 57-degree temperature. Okay, once in case of fire, this the sprinkler will open, the nitrogen will be a leak from the network, and it will allow to open the valve. Then the water will go to the network to spread it to control the fire. Here there is open nozzle, there is closed nozzle. Anytime you can select it, but it depends on your Also, fire alarm is alarming this time also. Fire alarm. This time fire alarm also alarming. This time also. Yes, both way. Both are working this time. Some persons are not interested to speak in Bangladesh. So now in Bangladesh, I am work in 2015 as a fire safety engineer. Sometime I said that some garments owner is not interested in sprinkling. So when they are not included here, so fire alarm is warning when is fire, then we can work it manually. This one. Yes, example, if you want to, this also you can manually open it. And let's say in case of fire at night, and nobody's there, or it's not like a power plant or like KAFCO facilities that 24/7 they have own fire team. So in that case, how system will save you if you install this fire alarm, or let's see this nitrogen gas network to control this valve. But yes, of course, manually you can trigger also fire valve. When sprinkler is not work or our owner is not interested In the video what I show you here is my testing. Hey, owner is interested and not interested, it will not controlled by the system. We are talking about the system, whether it is working automatically or not. And to control our population or the owners, if my moderator allow me to describe only 2 minutes, I can talk. Even the main part I cannot cover it, but at least please allow me to discuss something, how authority can control the stakeholders, meaning the owners or landlords, to follow Yes. Engineer Lutfar, thank you. I am seeking attention from our conference chair. Do he allow another 5 minutes? Because already we passed 5 minutes. Now the time for the session chair to give his speech. Now I am seeking attention from. Minutes to describe it. Okay, now, okay, Shaukat, allow 5 minutes. Okay, thank you, Engineer Lutfar, you can proceed. You can proceed. Thank you very much. From the morning, actually, I was involving through the sessions, and what I understand from my Bangladeshi seniors, fellows, we are in a deep problem with the authority of Bangladesh. They are not following, and also at the same time they cannot control the landlords to follow the regulations. So I can share how Abu Dhabi government or Dubai government controlling the facilities, management facility owners to obey the law and regulations. This is only the part. It will not take 2 minutes or 3 minutes. So
any how Raju control the building permits by as I saw they have also their own systems by electronically they are controlling. So that means if they want the government they can control it. So here example, if you want to get a permit for a building, how it is working. Consultant submitting the architectural and structural design to the authority for their building permits. Okay, when they apply, the government is reviewing the design everything. They are giving a building permit. After that permit, there will be a building permit number, and through the number, consultant are allowing to go further for the details design, like a structural design, civil design, utility designs, electrical, water, drainage, and telephone, internet, whatever. And one of the major part is fire and life safety design, which is separately submitting. Okay, in the fire and life safety design is considering this egress path design, occupancy load, meaning if I declare this building will maximum, let's see, 500 occupants, the building owner cannot allow more than that. This is what declaration from the very beginning, and based on that number of occupants, the consultant will design the plan. So let's see, everything is going positively and design is perfect, authority is approved, and then we are going to the next steps. Is called shop drawings, details drawing. In details drawing, electrical division will provide their electrical design drawings. Water supply and drainage authority will give the authority for the supply and drainage, internet, telephone, even fire protection systems, considering all the necessary things whatever required. So after that shop drawing design, it should be implemented exactly what they got approved from the authority. And when this authority approved and implementing at site, authority people will come time to time for the inspection, and at end of the day, end of the project, if the authority is satisfied, civil defense will give a certificate to the owner that this building is ready for occupants to use. So this certificate will, other than this certificate, the owner cannot go to the next steps. Like everything is controlled by the MEP system. MEP means municipal e-permitting system. So this software or authority software are controlling everything. So civil defense is the first key to open the building door. So once they have this license approval from the site, after that, this electrical authority will supply the electricity, water supply and drainage will allow to provide the systems, even the internet and telephone, like this, all the utilities. So once government will facilitate these systems, everybody, I think everybody bound to follow the systems before before utilizing the buildings. So this is the systems what UAE government is following and controlling everyone. So I know here political controlling system is one way and another, our country is different way, but also if the government can develop this kinds of way, I believe this clash from one authority to another authority, or this what you call the landlords are not following to the government. Thank you, sir. Remove many things. Even the existing facilities, permission, license, and everything will. So that means any building owner, he must maintain the requirements from the government in order to get the utility services. আমার মনে হয় আমরা এখন একটু ক্লোজ করার সময় চলে আসছে। Thank you so much. Thank you so much, Presenter, for this wonderful presentation. Actually, now our time already 10 minutes exceed. Now the time for the session chair. I am requesting our session chair, Honorable Engineer Muhammad Hafizur Rahman, to deliver his thoughtful speech and insights about our conference and other issues.
আমি আমার বক্তব্যটা আমি বাংলাতেই বলবো। আমি কনফারেন্স চেয়ারের পারমিশন চাচ্ছি আমার এই বাংলাতে বলার জন্য, বিকজ ওই সকাল 10টা থেকে এখন 8টা পারিয়ে গেছে, প্রায় 10 আওয়ার্স উই হ্যাভ লেফট। এখন আসলে আর দ্রুত কথা শেষ করার দরকার, এর জন্য আমার মনে হয় গুছিয়ে কথা বলতে হলে বাংলাতে বলাই ভালো হবে। It is up to your discretion. Please proceed. জি, তো আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে দুজন যারা প্রেজেন্টার ছিলেন, জাহিদুল হক এবং আরিফুর রহমান, তারা দুজনেই বেশ সুন্দরভাবে সমস্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন, এর জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ হাফিজ ভাই, উনি লুৎফর রহমান, লুৎফর রহমান, এবং যারা এই 10 ঘন্টা যাবত আমাদের সাথে রয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধৈর্যের সাথে এবং উৎফুল্লতার সাথে পার্টিসিপেট করার জন্য। তো আমি দু একটি কথা বলতে চাই। জাহিদুল হক যেটা বলেছে ওই যে ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্ল্যানের বিষয়ে, এটার বিষয়ে আমার একটু বেশি ইন্টারেস্ট আছে এই কারণে যে আমি রিফাইনারিতে কাজ করেছি, সেফটি ম্যানেজার ছিলাম 95 থেকে 99 পর্যন্ত, 4 বছর বা 4.5 বছর ছিলাম। তখন আমরা এই ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্ল্যানটা, প্রিপেয়ারনেস প্ল্যান আমরা বলি, ইপিপি বলি, ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ারনেস প্ল্যান, আমরা রিফাইনারিতে এটা ফর্মুলেট করেছিলাম এবং ইমপ্লিমেন্টও করেছি, এবং সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাচ্ছি, খুব এফেক্টিভলি কাজ করছি। সরি। তো আমি ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ারনেস প্ল্যানটার বিষয়ে আর একটু বলতে চাই। সেটা হলো, যদি আপনাদের ধৈর্য যদি থাকে তাহলে বলবো। স্যার বলেন। তো একটা বিষয় হলো যে আপনারা এই যে আমাদের যে আবহাওয়া অফিস থেকে মাঝে মাঝে বলা হয় যে 6 নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে, 3 নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে, কাকে দেখাতে বলে? অ্যাকচুয়ালি এটা বলে পোর্টগুলোতে। আগেকালে যখন আপনার এই যে কাঠের জাহাজ ছিল তখন তো এত কমিউনিকেশন সিস্টেম ছিল না, তখন ওই ইংল্যান্ডের লর্ডসের অফিসে ওখানে ইনফরমেশন দিত যে ভারত মহাসাগরের এদিক দিয়ে আসা যাবে কিনা, জাহাজগুলো ওই অফিসে যেত এবং ওখানে 2 জন লোক শিফটে কাজ করত, তারা জানাতো যে হ্যাঁ রাস্তা ক্লিয়ার আছে বা মেঘলা আছে বা ঝড় হতে পারে, এই কথাগুলো তারা বলতো। তো তাদেরকে খুঁজে পাওয়া অনেক সময় যেত না, সেই কারণে তখন সাংকেতিক চিহ্ন পোর্টগুলোতে লাগিয়ে দেওয়া হলো যে 1 নম্বরের জন্য এই সিগন্যাল, 2 নম্বরের জন্য এই সিগন্যাল। এগুলো যখন আবহাওয়া অফিস থেকে বলে তখন পোর্টগুলো এগুলো ঝুলিয়ে দেয়, ওই সাংকেতিক চিহ্ন, ওগুলা দেখেই জাহাজ কিন্তু তার মতে বুঝতে পারে যে এখন 7 নম্বর, এখন 8 নম্বর। সেই জন্য বলে যে এই সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হবে। তো কয়টা সংকেত থাকে? সাধারণত আমরা জানি যে 10টা, 11টা অ্যাকচুয়ালি সংকেত। 1 থেকে 4 পর্যন্ত হলো দূরবর্তী এবং বিপদ সংকেত, এবং আপনার 5, 6, 7 হলো বিপদ সংকেত, 7, 8, 9 হলো মহাবিপদ সংকেত, আর 11 নম্বর হলো মহাবিপদ সংকেত। এইভাবেই ভাগ করা আছে এগুলো। তো আমরা যেটা করেছিলাম আমাদের প্ল্যান্টে, আমরা প্রথমে নিজেরা লিস্ট করেছি যে কি কি ইমার্জেন্সি হতে পারে, টোটাল লিস্ট একটা করেছি। টোটাল লিস্ট করে আমরা এই টোটাল লিস্টটাকে আমরা 4টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি, লেভেল 0, লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3। লেভেল 0 যেটা, সেটা হলো সেই ধরনের ইমার্জেন্সি গুলো আমরা একত্রিত করেছি। আমার এখানে আজান দিবে। তো আমরা যেটা একত্রিত করেছি সেগুলো হলো যে প্ল্যান্টে অপারেশন ডিপার্টমেন্টের কাস্টডিতে যে পুরো এলাকাটা আছে, সেই এলাকায় যদি কোনো ধরনের ইমার্জেন্সি হয় এবং তাদের যে উপস্থিত লোকজন আছে তারাই যদি এটা মানে কন্ট্রোল করতে পারে, তাহলে হলে এই ইমার্জেন্সি গুলো অল আর লেভেল 0 অপারেশন ইমার্জেন্সি। আর যদি এমন হয় যে পুরো প্ল্যান্টের যারা আমরা আছি সবাই মিলে যদি এটা করতে হয় তাহলে হবে লেভেল 1। তারপরেরটা হলো যদি আপনার আশেপাশের এলাকায় যতগুলো ইন্ডাস্ট্রি আছে, আমাদের মানে প্রতিবেশী ইন্ডাস্ট্রি যতগুলো আছে এবং লোকাল ফায়ার ব্রিগেড যারা আছে, সেই ধরনের যদি ইমার্জেন্সি হয় সেটা হলো লেভেল 2। আর লেভেল 3 হলো রানা প্লাজাতে যে ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে, যে তখন লোকাল ম্যানেজমেন্ট দে ক্যানট ম্যানেজ দিস ইমার্জেন্সি, সেটা হলো আপনার লেভেল 4, লেভেল 3। তাহলে 0, 1, 2, 3, 4। 0 হলো যে
যে একটা ডিপার্টমেন্ট, অপারেশন ডিপার্টমেন্টের লোকজন যেটা ম্যানেজ করতে পারবে সেই ডিপার্টমেন্ট। লেভেল 1 হলো যে টোটাল প্ল্যান্টের লোক যখন ইনভলভ হবে সেটা হবে লেভেল 1। প্রতিবেশী যত ইন্ডাস্ট্রি আছে তারা যখন আসবে তখন হবে লেভেল 2। আর ন্যাশনাল লেভেলের যদি ইমার্জেন্সি হয় এটা হবে লেভেল 3। তাহলে আমরা এইভাবে কিন্তু যতগুলো ইমার্জেন্সি আছে সেই ইমার্জেন্সি গুলোকে আমরা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি। 0, 1, 2, 3, 4, 4 নাই 3, এই চারটা। 0তে আমাদের যে ইমার্জেন্সি হবে সেই ইমার্জেন্সি গুলো ট্যাকেল করার জন্য আমার কি কি ইকুইপমেন্ট লাগবে, ম্যাটেরিয়ালস কি কি লাগবে, চারটা জিনিস: ইকুইপমেন্টস, ম্যাটেরিয়ালস, ম্যান পাওয়ার অ্যান্ড প্রসিডিওর। এই চারটা জিনিস আমাকে সেট করতে হবে যে এই চারটা আমার এই লেভেলের জন্য লাগবে। তারপরে 1-এর জন্য কি লাগবে, ঠিক ওইভাবে আমরা কিন্তু চারটার জন্যই করব। লেভেল 3-তে আমরা রানা প্লাজাতে কি দেখেছি, ওইখানে কিন্তু রানা প্লাজার লোকজন আর ম্যানেজ করতে পারেনি। তখন কিন্তু 9 ডিভিশনের যিনি জিওসি ছিলেন, হি ওয়াজ দি ইমার্জেন্সি ম্যানেজার। উনি কিন্তু সম্পূর্ণ তার কর্তৃত্বে নিয়ে নিয়েছে বা নেতৃত্বে নিয়ে নিয়েছে, দিয়ে পুরো ইমার্জেন্সিটা উনি ট্যাকেল করেছে। যেমন আমরা রিফাইনারির কথা ধরি বা কাফকোর কথা ধরি, কাফকোতে যদি লেভেল 3 হয়, মানে যখন একটা মহাবিপদ সংকেত, তখন কিন্তু কাফকোর ম্যানেজার আর কিছু করতে পারবে না। তখন কিন্তু কি হবে, যে সিকিউরিটি গুলাকে আমরা রেখেছি সেই সিকিউরিটির লোকজন কিন্তু কাফকো ছেড়ে পালাবে। ওই যে বলছিল না ড্যাপ 1-এ যে আপনার এক্সপ্লোশন হয়েছিল যে ট্যাঙ্কে, ওটা আমি ইয়ে করেছিলাম, তদন্ত করেছিলাম আইবির তরফ থেকে। ওই ধরনের যখন সিচুয়েশন হয় তখন কিন্তু প্ল্যান্টে কাউকে পাওয়া যাবে না। তখন কিন্তু এই যে একটা রিফাইনারি, তার যে এত ইকুইপমেন্ট, এত যন্ত্রপাতি, এত টাকা পয়সা দিয়ে কেনা হয়েছে সবকিছু, এগুলা যদি লুট হয়ে যায়, বিশাল ন্যাশনাল একটা ডিজাস্টার হয়ে যাবে। তখন কিন্তু দেখা যাবে যে চিটাগংয়ের জিওসি এসে এটা সিকিউরিটি আর্মিকে দিয়ে দিয়েছিল। একবার হয়েছে আমাদের রিফাইনারিতে এরকম, পুরাটা আর্মি এসে কন্ট্রোলে নিয়ে নিচ্ছে সিকিউরিটি। তো এইগুলা হলো আপনার ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ারনেস প্ল্যান তৈরি করার জন্য একটা, মানে জাস্ট মানে আরো একটু সময় পেলে আমি আরো ডিটেল বলতাম। এই যে 0 লেভেলে ইমার্জেন্সি অফিসার কে থাকবে, ইমার্জেন্সি অফিসার থাকবে যে শিফট ম্যানেজার বা ইঞ্জিনিয়ার, শিফট ইঞ্জিনিয়ার অথবা শিফট অফিসার, সে হবে আপনার ইমার্জেন্সি অফিসার। লেভেল 1 হলে তখন কি হবে, ওই 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 মানে ডিপার্টমেন্টের যিনি ম্যানেজার ইনচার্জ, উনি থাকবেন হলো লেভেল 1-এ। লেভেল 2-তে কি হবে, হয়তো এমডির নিচে যিনি একজন থাকবেন ডিএমডি। আর লেভেল 3 যখন যাবে তখন এমডি উইল বি ইনভলভ। এখন এই যে ছোট ছোট যদি আপনার ইমার্জেন্সি হয়, সেই ইমার্জেন্সিতে যদি আপনি সবসময় এমডি কে জানাতে থাকেন, এমডি বিরক্ত হবে যে তোমরা তাহলে নিচের লোকজন আছো কি কাছে, এটা যদি কন্ট্রোল করতে না পারো। তো আমাদের ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ারনেস প্ল্যান তৈরি করার জন্য ওই প্রথমে কি করতে হবে, সব ইমার্জেন্সি গুলোকে আমাকে লিস্ট করতে হবে। তারপরে এই চারটা ক্যাটাগরি বললাম, 0, 1, 2, 3, এই চারটা ক্যাটাগরিতে আমার ভাগ করতে হবে। ভাগ করে আমার এখানে ওই যে চারটা জিনিসের কথা বলেছি, প্রত্যেকটার জন্য আমার ম্যান পাওয়ার লাগবে, ম্যাটেরিয়াল লাগবে, ইকুইপমেন্ট লাগবে অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর লাগবে, যে কি প্রসিডিওর ফলো করে আমরা এটা ট্যাকেল করব, মিটিগেট করব কিভাবে। তো আমরা এগুলা সেট করার পরে তারপর কি করেছি, আমরা কন্ট্রোল রুমকে বলেছি যে আপনি একটা ইমার্জেন্সি হর্ন দিবেন, ইমার্জেন্সি হর্ন দিবেন। ফায়ার ব্রিগেড কখন আসে, ফায়ারের পাম্প কখন চালাইলো, অ্যাম্বুলেন্স কখন আসলো, যে ইমার্জেন্সির জন্য যে শিফট ইনচার্জ আছে অথবা শিফট ইঞ্জিনিয়ার আছে তাকে কখন এসে রেসপন্স করলো যে কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো এগুলো আমরা ফলস হর্ন দিতাম। আমাদের যারা টপ ম্যানেজমেন্টের লোকজন থাকতাম আমরা কিন্তু সবাইকে বলে দিতাম যে কালকে 10টার সময় আমরা ইমার্জেন্সি একটা সিগন্যাল দিব, ফলস সিগন্যাল, জাস্ট টু টেস্ট যে ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ারনেস প্ল্যানের যেসব ম্যান পাওয়ার আছে সেই ম্যান পাওয়ার গুলো রেসপন্স কিভাবে করতেছে। এবং এইটা বারে বারে মাসে যদি একবার, 2 মাসে আরেকবার, এভাবে মাসে মাসে যদি আমরা এই প্র্যাকটিস গুলো করাই, তখন যখন রিয়েল ইমার্জেন্সি হবে তখন কিন্তু তারা ওইভাবে বা তার চেয়ে ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। তারপরে জাহিদ আরেকটা কথা বলেছে, ইমার্জেন্সি স্কোয়াড। ইমার্জেন্সি স্কোয়াডটা কি, ওইটা আর একটু বললে ভালো হতো। যে ফায়ার হয়তো বছরে বা 3 বছরে বা 5 বছরে একবার লাগবে ফ্যাক্টরিতে, তো এখন এই ফায়ার
লাগার জন্য তো ফায়ারের 4-5 জন লোক যদি আমি নেই তাহলে কিন্তু এই ম্যান পাওয়ার উইল নট বি এনাফ টু ট্যাকল দ্যাট ইমার্জেন্সি। সেই জন্য কি করা হয়, আমি যদি 20 জন লোক নেই ফায়ারের, তো 20 জন লোক চুপচাপ বসে থাকবে, বছর বছর তাদের কোনো কাজ নাই, কোনো ইমার্জেন্সি হয় না। তো সেই কারণে যাতে আইডেল লোক বসে না থাকে, যত আইডেল লোক বসে থাকবে তত শয়তানি বুদ্ধি মাথায় আসবে। এর জন্য মিনিমাম লোক ফায়ারে রেখে যারা প্রতিটা শিফটে থাকে, যেমন সিকিউরিটি গার্ড আছে, তারপরে মেইনটেনেন্স ডিপার্টমেন্টের লোক থাকে, তারপরে ল্যাবরেটরির লোক থাকে, বা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যদি লোক থাকে সেই লোকগুলো অ্যাটাচ থাকবে ওই ইমার্জেন্সি টিমের সাথে। এবং ওই ফলস অ্যালার্ম দিলে ওই লোকগুলো ঠিক মতো আসতেছে কিনা, তাদেরকে যে যে কাজগুলো দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে সেই কাজগুলো তারা ঠিক মতো করছে কিনা, তাদেরকেও কিন্তু ট্রেন আপ করা হয় উইথ দি মানে স্ট্যান্ডার্ড অফ দি ফায়ার ডিপার্টমেন্ট পিপল। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট পিপলরা যেভাবে ইমার্জেন্সি ট্যাকেল করে এই লোকগুলোও যেন সেইভাবে করতে পারে, সেইভাবে তাদেরকে কিন্তু প্রিপেয়ার করা হয়। তো আপনারা যারা আপনাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আছে ওখানেও দেখা যাবে যে 4টা গ্রেডই করতে হবে এমন কোনো কথা নাই। ছোট ইন্ডাস্ট্রি যদি হয় তখন আপনারা 3টে গ্রেড করেন, 3টে গ্রেড করে ওইভাবে আপনারা ওই লিখতে হবে আপনার সব ইয়েগুলো, যে এই টিমে কে কে থাকবে, এই টিমের শিপ লিডার কে হবে, কন্ট্রোল রুমে আপনার আশেপাশে যত পুলিশ স্টেশনের ফোন নাম্বার, আপনার ফায়ার ব্রিগেডের ফোন নাম্বার, পাশের ইন্ডাস্ট্রিগুলোর ফোন নাম্বার, ইমার্জেন্সি হলে যাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়া কন্ট্রোল রুমে থাকতে হবে এমডি থেকে শুরু করে যারা এই যে ইমার্জেন্সি অফিসার হবে বিভিন্ন লেভেল অফ ইমার্জেন্সিতে, তাদের সকলের বা তার ডেপুটি যে তারও ফোন নাম্বারগুলো রাখতে হবে যাতে ইমার্জেন্সির সময় হাতাহাতি করে খুঁজতে না হয়। তারপর ইমার্জেন্সির সময় যদি টোটাল লাইট অফ হয়ে যায় তাহলে ইমার্জেন্সি লাইট সিস্টেম ওখানে রাখতে হবে কন্ট্রোল রুমে, যাতে টোটালি ব্ল্যাক আউট যাতে না হয়ে যায়। এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমার কাছে ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ারনেস প্ল্যান আমাদের রিফাইনারি যেটা আমি করেছিলাম সেটার কপি আছে, আপনারা কেউ যদি চান আমি কিন্তু আপনাদেরকে দিতে পারবো। ইফ ইউ ওয়ান্ট, টোটাল একটা ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ারনেস প্ল্যানের বলা আছে যে কিভাবে মিটিগেট করতে হবে, কে ইমার্জেন্সি কল করবে, কে ইমার্জেন্সি শেষ হলে উইথড্র করবে, এই সব প্রসিডিওর গুলো সেখানে বলা আছে। ইয়েস স্যার, এটা দরকার। তো আমি এই হেল্প গুলো করতে পারবো, আমার কাছে আছে এগুলো। তো স্যার পার্টিসিপেন্টদের সাথে শেয়ার করে দিলে খুবই উপকৃত হতাম আমরা স্যার। হ্যাঁ, আমি 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 দেখি ব্যবস্থা করে দিব ভাই। আমি ওই যে আরাফাত অথবা ইয়েকে রফিককেও বলবো, অথবা আমি ওই যে ওগুলা প্রিন্ট করে কপি করে আমি আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ বা কিছুর মাধ্যমে দিয়ে দিতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তারপর আর একটা কি যেন বলছিলাম, স্যার একটু কথা বলা যাবে এর ভিতরে? আমি জাহিদুল হক বলছি। জাহিদুল হক, হ্যাঁ জাহিদ বলো। আমি স্যার আপনার ক্লাস করছি আইবিতে 2-3 বার। যাই হোক, আপনাকে এখানে পেয়ে খুব খুশি লাগছে। আর আপনি যেগুলো বললেন এগুলি আমরা অবশ্যই মাথায় রাখবো। আর আমাদের ইমার্জেন্সি স্কোয়াড টিমটা স্যার আমরা মান্থলি ট্রেন আপ করি। আমাদের ফায়ারের যে টিম আছে তারা যা যা করে ওদেরকেও সেগুলোই শেখানো হয়, এটা মান্থলি প্রোগ্রামের মধ্যে আছে। আর স্যার আমরা ওই আপনি লেভেল 1, 2, 3, 4 বলছেন, আমাদেরটা আছে যেমন স্যার অ্যামোনিয়া প্লান্টে যদি অ্যামোনিয়া রিলিজ হয়, যদি এটা ইউরিয়া প্লান্টে না যায় তাহলে ওটা এক লেভেল। আবার যদি ওইটা একটা মানে আরেকটা মানে এরিয়াতে চলে যায় তখন আরেকটা লেভেল, এবং এটা যদি আমাদের বাউন্ডারির বাইরে চলে যায় তখন আমরা 3য় লেভেল। এইভাবে আমাদের ইয়েটা করা আছে। হ্যাঁ, না না, কাফকোতে তো অনেক অনেক অর্গানাইজ আমার কাছে প্রচন্ড। স্যার আপনার এখান থেকে শিখলাম অনেক, আর আপনার বইটাও আমার কাছে আছে, আর আপনার প্রসিডিউরটা আমরা সংগ্রহ করে নিব স্যার। আর যারা ইয়াং, আমার বইয়ের মানে জন্য অ্যাডভার্টাইজ করতেছি না, আরেকটা লেখা আছে, না না আরেকটা লিখেছি আমি যে পেশায় উত্তরণে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাংলায়। তোমার পেশায় তুমি মানে সাকসেসফুল হতে হলে মানে কি 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 করা উচিত এটা আছে ওর ভিতরে। তোমার এই ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ারনেস প্ল্যান থেকে শুরু করে সব বাংলায় বলা আছে। বইটার দাম সম্ভবত ওই যে সংগ্রহ ওই যে অ্যাডন পাবলিশার্স আছে। আমি ওই চট্টগ্রামে থেকে যদি কিভাবে চট্টগ্রামে তোমার আমদরকিল্লার ওখানেও আছে অ্যাডন পাবলিশার্স, ওই মসজিদের কোনায় ওখানে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে।
ঠিক আছে স্যার, আপনি এটা বলেন। একটা জিনিস। আর আর কেউ যদি একটু ধৈর্য ধরো 5 মিনিট, আর একটা বিষয় একটু বলতাম, সেটা হলো যে স্ট্যাটিক চার্জটা, হ্যাঁ, এটা সম্বন্ধে একটু বলছি এই কারণে যে এই যে আমাদের লাইটনিং হয় না, বজ্রপাত, যখন বাতাস খুব জোরে চলে, যখন ড্রাই থাকে, তখন এই যে মাটির কাছাকাছি যে লেয়ারটা থাকে বাতাসের, গাছপালার জন্য তার ভেলোসিটি কম থাকে, যত উপরের দিকে উঠতে থাকে ভেলোসিটি তোমার বাড়তে থাকে। তো বিভিন্ন লেয়ারের কিন্তু ঘর্ষণ হতে থাকে, যেহেতু ডিফারেন্স অফ ভেলোসিটি, এর জন্য ওগুলাতে সব চার্জ ডেভেলপ করে, বাতাসের ভিতর চার্জ ডেভেলপ করে। কিছু পরে যখন তোমার এই জলীয় বাষ্প বা মেঘ-টেঘ যখন আসে, তখন কিন্তু তার ওই কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যায়, তখন সে গ্রাউন্ডে এসে হিট করে চার্জগুলো। তো যত উঁচু হবে, গাছের উপরে এসে পড়বে, আর একটা জায়গায় পড়ে, সেটা হলো তোমার নদীতে পড়ে। নদীতে পড়ার কারণটা কি? নদী তো গাছের মতো উঁচু না, ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট জায়গা, সে আরো মাটির লেভেলের চেয়ে আরো নিচে থাকে, তো ওখানে পড়ে কেন? ওখানে পড়ার পিছনে কারণ হলো যে নদীর থেকে তোমার জলীয় বাষ্প হয়, গরমে জলীয় বাষ্পগুলো ওখান থেকে উড়ে পানির থেকে, তো জলীয় বাষ্প যত যেতে থাকবে কন্ডাক্টিভিটি তত বাড়তে থাকবে। সেই জন্য নদীতে তোমার ওই শর্ট সার্কিট গুলো ওইখানে হয়, যদি উঁচু গাছ না পায়। তো আমাদের আমাদের এখানে যেটা হয় চার্জ, সেটা হলো যে যেমন ধরো জেনারেটরে কাজ করতে গেলে জেনারেটরের যে ওয়াইন্ডিং আছে, সেই ওয়াইন্ডিং এ কিন্তু চার্জ কিন্তু হয়ে বসে থাকে। কেউ যদি এটাকে গ্রাউন্ডিং না করে কাজ করতে চায়, মারা যাবে। বড় মোটরে যদি গ্রাউন্ডিং না করে কাজ করতে চায়, মারা যাবে। ট্রান্সফরমারে যদি গ্রাউন্ডিং না করে কাজ করতে চায়, মারা যাবে। তোমার এমনি আমাদের ফ্যান যে আছে, সিঙ্গেল ফেজ ফ্যান গুলো, এটার যে ক্যাপাসিটর আছে, এই ক্যাপাসিটর কিন্তু চার্জ ধরে রাখতে পারে। ক্যাপাসিটরে হাত দিলে তোমার হাতে শক করবে, মারবে। তো এই বিষয়গুলো হলো স্ট্যাটিক চার্জ। যে চার্জটা প্রবাহিত হয় না, চার্জ স্টোর করে রাখে, সেটাকে বলা হয় স্ট্যাটিক চার্জ। তো আমাদের এই যে একজন সকালের সেশনে বলছিল যে বাউজারের পিছনে আগে চেন দেখতাম, এখন চেন দেখি না। তো বাউজারের ভিতর বাউজার যখন চলে, যখন লিকুইড ভরা থাকে তখন যতটা সমস্যা, যখন এটা খালি হয়ে যায়, যখন এটা বাতাস এবং এই ফুয়েলের মিক্সচার থাকে, সেই মিক্সচারটা যখন এই যে গাড়ি চলতে চলতে ব্রেক করে আবার জোরে স্পিড নেয়, এই যে এক একটা স্পিডে যে চলে, ভিতরের বাতাসগুলো কিন্তু সেইভাবে তো সামনের দিকে আগে আবার থামে, ওখানেও ইন্টারলেয়ার ফ্রিকশন হয়। ইন্টারলেয়ার ফ্রিকশন হলে ফুল বডিতে চার্জটা অ্যাকুমুলেট করে থাকে। চার্জটা মাটিতে যায় না কেন? বিকজ রাবারের টায়ার, ওটা তো ইনসুলেটেড, তার সাথে মাটির কোনো সম্পর্ক নাই। তো এখন ওটাকে চার্জলেস করতে হলে আমাকে পিছনে লেজ লাগিয়ে লোহার একটা জিনিস ঝুলায় রাখতে হবে, যাতে সে ঠং ঠং করতে করতে রাস্তার উপর দিয়ে চার্জ দিতে দিতে যায়। তো এখন অনেক থাকে না, বাউজারে থাকে না, এটা কিন্তু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা বিষয়। আর আমাদের প্ল্যান্টে কি হয়, আমাদের প্ল্যান্টে যখন হয়, আমরা যখন এই ধরনের লিকুইড ট্রান্সফার করি, পেট্রোল ডিজেল বা অন্যান্য কিছু চাই বলি, এগুলো যখন পাম্প জোরে যায়, তখন তো পাম্পের পাইপের গায়ে যেগুলো থাকে, স্বাভাবিকভাবে ফ্রিকশনের জন্য ভেলোসিটি কম থাকে, মাঝখানের গুলো থাকে অনেক হাই ভেলোসিটি। ইন্টারলেয়ার ফ্রিকশন ওখানেও হয়, যেমন বাতাসে আমরা দেখেছি। এই ইন্টারলেয়ার ফ্রিকশনে এর ভিতরে চার্জ ডেভেলপ করে। তো পাইপের ভিতর যে চার্জ আছে, যখন আমি পয়লা স্টার্ট করলে পাম্পের দিক থেকে চার্জ ডেভেলপ হতে থাকবে এবং পাইপ দিয়ে যেতে থাকবে। তো পাইপের যেখানে ফ্ল্যাঞ্জ থাকবে, ফ্ল্যাঞ্জের ভিতরে আমি একটা গ্যাসকেট দিয়ে দিচ্ছি। গ্যাসকেটটা হলো দুইটা ফ্ল্যাঞ্জের যে মিটিং সারফেস আছে, সেখানে সিলিং করার জন্য দিয়ে আমি বোল্ট দিয়ে টাইট করে দিচ্ছি। কিন্তু যদি বোল্ট দিয়ে চার্জগুলো যদি ট্যাঙ্কের দিকে না যেতে পারে, তাহলে কিন্তু দুইটা ফ্ল্যাঞ্জের মাঝখানে স্পার্ক হতে পারে। বিকজ আমি তো রাবারের গ্যাসকেট দিয়ে ওইটাকে সেপারেট করে দিয়েছি, একটাতে চার্জ বেশি আছে আর একটা চার্জ কম আছে, যদি বোল্টগুলো ঠিক মতো না কাজ করে। তো সেই কারণে কিন্তু ওই মেটালিক ফিতার মতো আছে, যেগুলো দিয়ে শর্ট করে দেওয়া হয় ফ্ল্যাঞ্জ টু ফ্ল্যাঞ্জ, যাতে চার্জটা ডেভেলপ করবে, পুরো চার্জটা যাতে ট্যাঙ্কে চলে যায়। তো ট্যাঙ্কে কি আছে, আবার ট্যাঙ্কে কিন্তু আমাকে আর্থিং সিস্টেম দিতে হবে। ডায়ামিটারের উপরে নির্ভর করে বা সার্কামফারেন্সের উপরে নির্ভর করে যে কত বড় ট্যাঙ্ক হচ্ছে। বড় ট্যাঙ্ক হলে 4টা আমাকে আর্থিং
ওয়েল করতে হবে, দিয়ে আর্থিং ওয়েলের সাথে কানেক্ট করে দিতে হবে, যাতে ট্যাঙ্কে যে স্ট্যাটিক চার্জ গুলো আসবে সেগুলো যাতে আর্থিং এ চলে যায়। এবং যে চারটা যদি দেই আমি, এই চারটার সাথে কিন্তু আবার তলে দিয়ে ইন্টার কানেকশন করে দিতে হবে, যে যদি কোনোটা এক্সেস চার্জ হয় তাহলে পরেরটাতে যাতে চলে যেতে পারে। মানে চারটা ওই আর্থিং ওয়েল যাতে একসাথে কাজ করতে পারে, শেয়ার করতে পারে, মানে টু এনশিওর মোর সেফটি। তো এইটা হলো চার্জিং এর বিষয়টা, যেটা আমি মানে মনে মনে রেখেছিলাম যে এটা আমার মনে হয় ভেন্টিলেট করা উচিত। তো সেই কারণে বললাম। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এই যে সারাদিন ইয়ে করার পরে এই আমার কথাগুলো ধৈর্য ধরে শুনছেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে রফিক, তারপরে আমাদের ইয়ে আরাফাত, তারপরে এই যে মডারেটর ছিল, ওর নাম কি আরে ভুলে গেলাম, চারজন যারা এটার সাথে কাজ করেছো সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই, এবং যারা পার্টিসিপেট করেছে। ইমরান ছিল, ইমরান ইমরানকে অনেকদিন দেখি নাই। তো তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ভাই আমার তো বয়স হয়ে গেছে অনেক, তো আমার জন্য একটু দোয়া করেন, এই আবেদনটা থাকলো। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir, for your wonderful insights about our like concern topic. Now I am requesting our conference chair, Engineer Rafiq, to give his closing speech. Please, you can proceed. Okay. I think everybody is tired. Just back to rest and take dinner. So that's why I would like to conclude with thanks. We extend our heartfelt thanks to all participants for their dedicated presence and patience throughout the day-long conference. Featured 6 insightful sessions. Each session brought valuable deliberations from our distinguished speakers who addressed the complex and multifaceted challenges of fire hazards and prevention. We are especially grateful to the speakers who invested significant time and effort in preparing their presentations and making time in their busy schedules to share their expertise with us. This conference was specialized in nature, drawing upon real world industrial experiences and various occupancy types as outlined in the Bangladesh National Building Code BNBC 2020. It highlighted key elements contributing to fire risk, explored different types of fire protection and detection system, and emphasized the importance of emergency response planning and mitigation strategies. We believe the insights shared today will help participants apply meaningful improvements in their respective domains. We are deeply honored by the gracious presence of our session chairs, including one joining us all the way from California, USA, whose contributions added depth and global perspective to the discussions and inspiration to all the attendants. The active engagement of delegates, direct and the chat box from different parts of the world enriched the dialogue and reaffirmed the mission of BWorld to advance knowledge and awareness in this vital area. We truly value your involvement and hope you will continue to journey with us. As a next step, we plan to publish the key outcomes, including research papers, discussion highlights, and recommendations, which will be shared with relevant government and non-governmental stakeholders to promote practical progress in fire safety. In response to suggestions, we are also preparing for a future physical or a hybrid session to be held in Dhaka, and we look forward to your continued participation. Thank you once again for being a part of this important initiative. All the best. Thank you. Sir, can I say something with your permission? অন করে আমরা একটা স্ন্যাপ নিতে পারি আর কি, যারা আছি সবাই ক্যামেরা অন করি, কয়েকটা স্ন্যাপ নিয়ে নিয়ে সকল ক্যামেরা অন আছে।
এখন কেউ যদি ইনফর্মাল কথা বলতে চান, আমাদের ফরমেশন প্রোগ্রাম ইজ ওভার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি রায়হান বলছিলাম, রুয়েট মেকানিক্যাল 16। ওকে স্যার আমি আমাদের দুপুরের সেশনের পরে একটা প্রপোজিশন দিয়েছিলাম যে আজকের যে প্রেজেন্টেশনটা ছিল দ্যাট ওয়াজ ভেরি হেল্পফুল। আমরা যারা নতুন আছি ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল ছিল। আমাদের সিনিয়রদের খুব মূল্যবান কথাবার্তা, তাদের এক্সপিরিয়েন্স, তাদের এক্সপার্টিস আমরা সবকিছু শুনতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ ফর অ্যারেঞ্জিং সাচ অ্যামেজিং প্রোগ্রাম। আর একটা প্রপোজিশন ছিল যে আজকের যে প্রেজেন্টেশন গুলো ছিল এগুলো যদি আমাদের সাথে কাইন্ডলি একটু শেয়ার করে দেওয়া হতো তাহলে আমরা যারা নতুন আছি আমাদের জন্য অনেক উপকার হতো আর কি স্যার। কাইন্ডলি একটু যদি জিনিসটা Sure. Subject to permission from the speaker. This is important. Absolutely, sir. Okay, we'll seek their permission. If they allow us, we'll share with you. Arafat, ঠিক আছে তো? Thank you so much, sir. জি জি, অনেকের হয়তো কিছু ইনফরমেশন থাকতে পারে, সেটা শেয়ার করা তার জন্য হয়তো আপনার কিছু রেস্ট্রিকশন হতে পারে যদি ইন্টারনাল ডেটা হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বলতে পারি স্পিকারদের যে আপনার যদি রেস্ট্রিক্টেড কোনো ম্যাটেরিয়ালস থাকে সেগুলো বাদ দিয়ে যদি বাকিগুলো দেন শেয়ার করার মতো, সেটা আমরা শেয়ার করতে পারি। আর কেউ যদি পারমিশন না দেয় তাহলে সেটা বাদ দিয়ে বাকি যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে সে মানে যারা কোনো মানে আপনার কোনো রেস্ট্রিকশন দেয় নাই সেগুলো আমরা শেয়ার করতে পারি। ইনফ্যাক্ট আমাদের যে আপনার বি ওয়ার্ল্ডের ওয়েবসাইট আছে বা ম্যাগাজিনের যে ওয়েবসাইট আছে ওখানে আমরা একটা রিসোর্স কর্নার তৈরি করতে পারি যেখানে আমাদের বিভিন্ন এই ম্যাটেরিয়ালস গুলো আমরা ওখানে রেখে দিলাম। তাহলে এটা যে কেউ যে তার ইন্টারেস্ট অনুযায়ী সেটা ওখান থেকে এক্সপ্লোর করতে পারলো। ওই যে আরাফাত ওই যে জাহিদুল তো এখানে আছে, জাহিদুলকে দেখছি তো জাহিদুলের প্রেজেন্টেশনটা ওটা দিলে অনেকে তো কাপকো বা রিফাইনারি বিভিন্ন অয়েল সেক্টর গ্যাস সেক্টরে কাজ করে, তো জাহিদুল বিষয়টা বিবেচনা করলে ভালো হবে। জাহিদুল, এটা আমাদের তরফ থেকে বলা থাকলো। নিয়ে জাহিদ ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয়েছিল, তো জাহিদ ভাইদের বিশেষ করে কাপকো ইজ ডিফারেন্ট। কাপকো ধরেন কাপকোর যে আমরা প্র্যাকটিস গুলা দেখলাম ইটস নট নর্মাল ইন আওয়ার কান্ট্রি বিকজ কাপকো ইজ এ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, দে আর ফলোইং দ্য প্রসিডিউর ফ্রম মাল্টিন্যাশনাল যে আপনার রেগুলেশন গুলো আছে, প্রসেস সেফটি ম্যানেজমেন্ট নেদারল্যান্ডে ফলো করে, শেয়ার করাটাও রেস্ট্রিক্টেড ঠিক থাকতে পারে। তো আমি ভাইয়াকে রিকোয়েস্ট করছিলাম যে আপনি যেটা রেস্ট্রিক্টেড ওটা বাদ দিয়ে বাকিগুলা দিয়ে নেন। সো দ্যাট কুড বি এক্স্যাক্টলি আরাফাত খুব ঠিক মতোই বলেছে কথাটা, ঠিক মতোই কথাটা বলা হয়েছে। ঠিক আছে মজিম ভাই, যদি জাহিদ শেয়ার করতে না পারে আমি এক্স কাপকো হিসেবে শেয়ার করব, চিন্তা করেন না। জাহিদ পারবে, আমি তো মানে এক্স কাপকো, আমার তো এখন তো আমি কাপকোতে নাই, আমার তো অথরিটি আমি করতে পারি, এক্সারসাইজ করতে পারি হয়তো। আমাদের মনে হয় আমাদের লাইফ টাইমে এই লম্বা সময় আমি আরাফাতের কথা বলি, ইমরানের কথা বলি, আপনাদের সকলের কথা বলি, ইভেন আমার কথাও বলি, আমার লাইফ টাইমে আমরা 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা কোথাও এইভাবে অ্যাক্টিভ থাকি না যেটা আজকে থাকলাম। আমরা এক্সেপশনাল ডে হিসাবে আমরা সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করেই আজকে কিন্তু আমরা এখানে কনসেন্ট্রেশন দিয়ে রাখছি এই জন্যই যে সব ভালো লোকগুলোকে একটু দেখবো, দেখার জন্য আমরা বসে আছি, সবাইকে দেখতে পারবো অ্যাটলিস্ট। গিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুকে চলে যাবে আর কি। এক্স্যাক্টলি, আমরা এত লম্বা সময়, এটা তো আমি মনে করছি এটা আমার সবচেয়ে লং টাইম, আপনাদের আচ্ছা আমরা একটু মজিম ভাই, আমাদের একটা বোন আছে কানিজ, তার কিছু ইয়ে ছিল, নিবেদন ছিল ট্রেনিং এর ব্যাপারে। তা আমি ধন্যবাদ জানাই ইমরানকে যে ইমরান তার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করবে। ইমরান কি আছে? বিশেষ করে কিন্তু হ্যাঁ আমাদের কাছে কিন্তু আহ্বান জানাচ্ছি। কানিজকে আমাদের শুধু ইমরান না, আমি মনে করি কানিজ তো লাইনে আসছে, তার যে প্রচেষ্টা, তার যে পরিশ্রম ফিল্ড লেভেলে, তো এটা তো আমাদের সকলকে তাকে অনেক প্রশংসা করা দরকার এবং তাকে উৎসাহ দেওয়ার দরকার। কানিজের মতো আমাদের আরো যারা ছেলে মেয়েরা আছে তারা যেন ফিল্ডে চলে আসে, ওর মতো সাহস যেন দেখাতে পারে। আর ওর ট্রেনিং কেন, শুধু ইমরান কেন, আমার মনে হয় আমরা সম্মিলিত ভাবে ইভেন আইবিতে যদি এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমরা যদি ওই যে আমাদের হাফিজ ভাই যেটা বললেন তার ট্রেনিং দিয়ে তাকে বোধহয় আমাদের কমপ্লিট একজন ফিল্ড লেভেলের ম্যানেজমেন্ট টিম মেম্বার হিসেবে তৈরি করতে পারি, এটা আমাদের ক্রেডিট হবে মনে করি। আর কানিজের যে পরবর্তীতে যে সার্চ কমিটি করি আপনাকে দিয়ে, আপনি কানিজের ব্যাপারটা আপনি মাথায় রাখবেন আশা করি। অবশ্যই 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 অবশ্যই। থ্যাংক ইউ কানিজকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আইবি তো আবার নারীদের জন্য আলাদা ইয়ে আছে, ইন্ডাস্ট্রি ওদের আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে, আমি একটা সেন্টেন্স বলতে চাই। থ্যাংক ইউ।
হ্যাঁ, আমি ওনাকে একটা ধন্যবাদ উনি আমি এই একটা সেন্টেন্স বলতে চাই। স্ট্রাগল করে একটা জায়গায় আসছে। খুব ভালো লাগলো। তাকে হেল্প করতে চাই। অবশ্যই তার যে কন্ট্রিবিউশন আমাদের জাতির জন্য ন্যাশনাল কন্ট্রিবিউশন। মেয়েরা ভয়ে দেশকে সিভিলে দেখি মেয়েরা ভয়ে মাঠে আসে না, ওরা কনসালটেন্সি না হলে সংসারে চলে যায়। আমি একটা Physically কথা একজন বলি, আছে, আমি এই হেল্প করতেছি, ও অনেক আমি একটা কথা বলি, বলেন। একটা কথা বলছি। আমরা তো বিদেশে ভেরি কনজারভেটিভ এরিয়াতে চাকরি বাকরি করি, মধ্যপ্রাচ্যে থাকি। তো আমি যে ডিপার্টমেন্টের, আমি একজন ডিভিশন ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করি, আমার আন্ডারে যে এমপ্লয়ি গুলো আছে 65% এখানে মেয়ে। 65%। কেন ইমাজিন, এই 65% মেয়েরা আরবের মতো দেশে, এই মিডল ইস্টে আবুধাবির মতো এই সেক্টরে তারা কিন্তু মাঠে কাজ করতে যায়। মাঠে কাজ ইন এ সেন্স সাইট ইন্সপেকশন, সেফটি ইন্সপেকশন এবং সাবস্টেশন মেইনটেনেন্স। যেহেতু আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, তো সেই হিসাবে তারা কিন্তু যায়। আমি উৎসাহ দিচ্ছি কানিজকে যে এটাতে ভয়ের তো কিছুই না, এটা উৎসাহ উদ্দীপনার বিষয়। এদেশে যদি 65% মেয়ে ফিল্ডে কাজ করতে পারে বা অফিসে কাজ করতে পারে, আমার দেশে এরা পারবে না কেন? তো আমি কানিজের মতো সবাইকে চাচ্ছি এরা আরো সামনে এগিয়ে আসুক, আমরা সাহস যোগাবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি। আমি কানিজকে রিকোয়েস্ট করবো সে যেন একটা প্রেজেন্টেশন দেয় আমাদের বিওয়ার্ল্ডে। এখানে ডক্টর ইয়াসির আরাফাত আছেন এবং ডক্টর আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আল ইমরান হোসেন আছে। তাদের সাথে যোগাযোগ করে তুমি বোন ছোটই হয়তো হবে, আমি সরি তুমি বলে ফেলছি আর কি। তুমি একটা প্রেজেন্টেশন স্লাইড রেডি করে ওনাদের কাছে পাঠাও, ওনারা রিভিউ করে আমাদের কাছে পাঠালে আমরা তোমার জন্য একটা প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা করবো আর কি। ঠিক আছে? বলা যাবে কথা? রফিক ভাই সিরিয়ালি কথা বলো। আমি মানে ফিল্ড ওয়ার্কে আমরা কিভাবে কাজ করি বা আমাকে কিভাবে ওভারকাম করে আসতে হয়েছে, এবং আমি এমআরটি প্রজেক্টে 2016 সাল থেকে কাজ করছি, আমার বিয়ের আগে থেকে। এবং আমি নাইট শিফট করে যে বিয়ে করছি, তারপরে যে আবার নাইট শিফটে আসছি। এগুলো নিয়ে পারিবারিক ভাবে যে সমস্যা হয় না, কিভাবে এগুলো ওভারকাম করা যায়, আমি এগুলো সুন্দরভাবে আপনাদেরকে সবার সামনে আমি ওপেন প্ল্যাটফর্মে আমি বলতে পারবো। আমার 2022 সালে আমার উপর প্রথম আলোতে একটা ফিচারও আসছিল, ঠিক আছে? তা আমি আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করব। ইভেন আমার বাচ্চা পেটে নিয়ে আমি 5 মাস আমি এমআরটি প্রজেক্টে সেগমেন্ট লাইন 6 এর সেগমেন্ট কাস্টিং সেটা আমি করেছি, ঠিক আছে? 750 প্লাস সেগমেন্ট কাস্টিং আমি যখন কনসালটেন্ট হিসেবে ওখানে কাজ করেছি, সাইট ইন্সপেক্টর হিসেবে। বাচ্চা হওয়ার পর বাচ্চা 3 মাস 18 দিন থেকে আমি লাইন 1 এর সাইটে। তো এটা কোনো সমস্যাই না। কিন্তু আমি আসলে মানে আমি কেন আজকে সারাদিন ধরে এখানে আছি, আমি জাস্ট একটা স্কোপ খুঁজতেছি, যদি একটা ফায়ার ড্রিলের ট্রেনিং, বিকজ আমি এটা হন্যে হয়ে খুঁজতেছি। আমি মোটামুটি সব অনেক কাজই পারি, কিন্তু একটা ফায়ার ড্রিল ট্রেনিং আমার নাই, একটা সার্টিফিকেট। এটা বিওয়ার্ল্ড দায়িত্ব নিচ্ছে, বিওয়ার্ল্ড এই প্ল্যাটফর্ম দায়িত্ব নিচ্ছে। তোমার ফায়ার ড্রিলের ট্রেনিং যত ট্রেনিং লাগুক সব আমরা ব্যবস্থা করব। ডোন্ট ওয়ারি, নো ওয়ারিস, ওকে? আর আমি এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুতে আমি আপনাদের কাছে একটু করব, আমি এটা হোয়াটসঅ্যাপে তাহলে যোগাযোগ করব। আমি এই যে ভার্টিক্যাল গার্ডেন নিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবার যারা এসি কিনতে পারে না, তাদের ঘর কিভাবে ঠান্ডা হবে বা তাপমাত্রা কিভাবে কমানো যাবে, বা আমাদের বিশ্বের উষ্ণায়ন ব্যাপারটা কিভাবে কমানো যাবে, এই বিষয়ে আমার একটা মাস্টার্সের থিসিস আছে। আমি এই বিষয়ে আমি একটা ওপেন প্ল্যাটফর্মে আপনাদের সবার সামনে কিছু একটা দেখাতে চাই। ঠিক আছে, কিপ ইন টাচ, উইড অ্যাপ্রিশিয়েট। আমরা কিন্তু এটাকে প্রমোট করি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, এই সাইগুলো, এনভায়রনমেন্ট। আমাদের ইতিমধ্যে একটা আমাদের সিনার্জি ম্যাগাজিন আছে, ম্যাগাজিনে তুমি লিখতে পারো। আমাদের তো আমাদের যে 4th ম্যাগাজিনটা গেল, সেখানে কিন্তু লিড আর্টিকেল দিয়েছেন একজন লেডি, রেহানা আক্তার, জানি আছেন কিনা। উনি কিন্তু ইউ এর প্রাইম মিনিস্টার থেকে উনি গোল্ড মেডাল পেয়েছেন, মানে চ্যাম্পিয়ন হিসাবে, সাস্টেনেবিলিটি চ্যাম্পিয়ন। তো তার আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করো তুমি, আমাদের বিওয়ার্ল্ড ওয়েবসাইটে ভিজিট করে দেখো, ওখানে আমাদের যে লাস্ট যে সিনার্জির এটা সংখ্যাটা আছে, সেখানে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার রেহানার লিড আর্টিকেল আমরা ছাপিয়েছি, পাবলিশ করেছি। সেই লেখাটা পড়ো যে সে কি জন্য সাস্টেনেবিলিটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ইউ এর প্রাইম মিনিস্টারের পক্ষ থেকে আর কি। তো আমি আশা করি তোমরা লেখালেখি করো। আমাদের ফিফথ সংখ্যাটা আসতেছে, এটা হয়েছে তো মে। আমরা জুনের মধ্যে 5th ইস্যুটা আমরা বের করব। আমরা আহ্বান করব শুধু কানিজ না, অন্য যারা এখানে আমাদের সাথে আছেন, আপনারা সবাই লেখালেখি করেন। আপনাদের লেখা আমাদের দ্বারা আপনাদের জন্য মুক্ত। আমরা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট উপরে আমরা লেখা চাচ্ছি। নেক্সট থিমটা দিয়েছি আমাদের স্মার্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এইডেড বাই
এআই এইডেড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এইটা হচ্ছে আমাদের থিম। এটার পরে বা এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড লেখা আপনারা দিলে আমরা সেই লেখা আমরা বিবেচনা রাখবো। আমাদের এডিটর বোর্ডে কিন্তু ডক্টর ইয়াসির আরাফাত আছেন, এডিটর বোর্ডে আল ইমরান আছেন। তো আপনাদের কাছে লেখাও আহ্বান করছি। ওকে, অবশ্যই অবশ্যই। আমি আমি আমার একটু একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম, সেটা হলো করছি, আমি মোটামুটি কাজ করতেছি। আমি কানিসের মতো আমাদের ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট গুলো, যমুনা রেল ব্রিজে, তারপরে ওয়াসায়, ওনার মতো লোক আছে আমাদের সঙ্গে কাজ করে বিদেশে, তারাও অনেক পরিশ্রমী করে। মানে কানিজের মতো অনেক আছে, তারা আগায় আসতেছে। আরো যারা হেল্প চায়, আমার হচ্ছে দরজাটা খোলা থাকে। আপনাদের মতো যদি এক্সপিরিয়েন্স লোক চায়, আমরা তো অত আমাদের হ্যান্ড নাই, তারপর আমি যতটুকু পারি করি। আমি সিভিল হলো ইলেকট্রিক্যালের জন্য কাজ করতেছি, তাই আপনারা যদি একটা বন্ডিং হয়ে গেল, একটা আরো সময় আসুক, ইনশাল্লাহ আমরা এগিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। আমি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাইছিলাম, 1-2 মিনিট যদি সময় দেন কাইন্ডলি। সেটা হলো রফিক ভাই, আমার মনে হয় আমাদের সেশনটা অফিসিয়ালি ক্লোজ করে এরপর আমরা কথা চাইতে পারি, কারণ অনেক লোক কিন্তু যেতে পারছে আর কি। অফিসিয়ালি ক্লোজ করে আনঅফিসিয়াল চলতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। না, অফিসিয়াল ক্লোজ হয়ে গেছে আমাদের সেশন। ক্লোজ হয়ে গেছে, যে কেউ তো লিড করতে পারে। আমি 1 মিনিট এখন ওয়েলকাম জানাচ্ছি, কথা বলেন। শেষ করে দিচ্ছি। আমি মিসেস কানিজ ফাতেমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, পাশাপাশি ওনাকে ইন্সপায়ার করতে চাই যে আমি ইরাকে পৃথিবীর সর্ববৃহত্তম হাউজিং প্রজেক্টে কাজ করার আমার সুযোগ হয়েছে, যে সিনিয়র বাংলাদেশি হিসেবে এবং সিনিয়র পজিশনে। ওখানে স্যার তো বললেন দুবাইতে মোর দেন 65% ওমেন ওনারা এখানে কাজ করেন। আমার ওখানে আরি বলতে যা আছে, সিনিয়র আরি, জুনিয়র আরি, সবাই হলো মেয়ে, ওখানে কাজ করেছে আমাদের সাথে। আমার কাছে মনে হয়েছে পৃথিবীর মুসলিম সভ্য দেশ হিসেবে ইরাক ছিল, সেই আমরা অনেকে যেতে পারিনি হয়তো এই গত 10-15 বছরের মধ্যে, বাট আমার সৌভাগ্য হলো সেখানে মেয়েরা অনেক অগ্রগামী এবং আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক বেশি সভ্য তারা, এবং তাদের সাথে কাজ করার আমার সুযোগ হয়েছে। আমি সিভিল বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার এবং পাশাপাশি আমি এনভায়রনমেন্টে এমএসসি করেছি, এবং এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আমার একটু কাজ করার সুযোগ আছে। কিভাবে আমরা পলিউট করি, সেই পলিউটটা কিভাবে মিটিগেট করি, এটা জানার জন্য আমি আসলে এনভায়রনমেন্টে এমএসসি করেছি। হ্যাঁ, এবং আমি আমার বয়স সার্টিফিকেট ইজ 57, বাট প্র্যাকটিক্যাল হয়তো আরো 3-4 বছর বেশি হতে পারে। বাট আমি এখনো পড়াশোনা করি, এবং আজকেও 2টো আর্টিকেল লিখেছি। আপনার যে যদি আপনার লেখা একটু করেন, সেক্ষেত্রে আমি আমাদের একটা সিভিল সোসাইটি আছে, সেখানে আমি এডুকেশন সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছি। আমাদের বরিশাল ওই অঞ্চলের একটা সিভিল সোসাইটি ডেভেলপ করেছে। ওখানে আমি যেহেতু এখনো পড়াশোনা করি, পড়াশোনার প্রতি অনুরাগ আছে, কিছুদিন কলেজে শিক্ষকতাও করেছিলাম, ফলে ওনারা জোর করে আমাকে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। এবং আমি এই জন্যই আমি চাই যে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আমি যুক্ত থাকি, শেখার চেষ্টা করি একদম কবর পর্যন্ত। ঠিক আছে, আপনি আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করেন, ওখানে আমাদের এইগুলো দেখেন, পাবলিকেশন সিনার্জি দেখেন, সেখানে আপনি লেখা দেন, ভালো আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যান। আমাদের প্ল্যাটফর্মে আছেন? আমি গ্রুপে আছি, আমার নাম, ফোন নাম্বার দেয়া আছে। আর যে কোনো প্রোগ্রাম, যে ওয়েবিনার যাই হোক, আমাকে যদি একটু জানানো হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমি সেখানে যাব, অ্যাটেন্ড করব, যে কোনো প্রান্তেই হোক। বাংলাদেশে হলে তো আমাদের প্ল্যাটফর্মে তো আমাদের যে প্রোগ্রামগুলি তো আমরা রেগুলার শেয়ার করি। তো আপনি কি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছেন? জি, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি আছি। আমার নাম কাজী শাহানুরুল ইসলাম, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। আমি স্ট্রাগল করে এখানে এসেছি। আমি তো বললাম, ওই জন্যই যে বলছিলাম যে আন্ডার বা ওভার এরকম কেউ নেই, উই আর দ্য টিম প্লেয়ার। সারা পৃথিবীতে অনেকগুলো দেশে আমি কাজ করেছি, সুযোগ হয়েছে, প্রায় 9টা দেশে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। ফলে আমি তো থ্যাংক ইউ সবাইকে। আর আমি এখানে বলে রাখি যে আমাদের কিন্তু শেষ করেন, বলেন স্যার। আচ্ছা, আমাদের প্রোগ্রাম আছে যে 3 মাস পর পর কিন্তু আমরা এই ধরনের একটা কনফারেন্স করব। তো আমাদের যে ড্রাফট যে সাবজেক্ট 3 মাস পরে আমাদের হবে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর। সো আপনারা সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তাহলে আজকে যেভাবে সাকসেসফুল হয়েছে
এটা আরো 3 মাস পর যে এটা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এটাও তো খুব মানে টেকনিক্যালি আশা করতেছি যে খুব আমরা হাই প্রোফাইল যারা এক্সপার্ট আছে তাদেরকে নিয়ে আসতে পারবো। তো সবাই যদি একসাথে কাজ করি তাহলে ওটাও আমাদের সাকসেসফুল করবো ইনশাল্লাহ। আমি স্যার কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করে আসছি। তো এই রিলেটেড থাকলে তো আমি আশা করি আমি একটা ছোটখাটো একটা প্রেজেন্টেশন দিতে পারবো। এই আচ্ছা, আপনি কি বাংলাদেশে নাকি অন্য কোথাও? আমি বাংলাদেশে, ঢাকায় আছি এই মুহূর্তে। আমি কোভিড এর মধ্যে ছুটিতে এসেছি, এরপরে আর আমি বাইরে যেতে পারিনি। কয়েকবার ফ্লাইট চেঞ্জ হওয়ার কারণে আমি আর আমার ভিসা বাতিল হয়ে যায়, পরবর্তীতে আর আমি ঢুকতে পারিনি। তো আমি এখন বাংলাদেশে আছি, একটা কনসাল্টিং ফার্মে আছি, বাট তাদের আপাতত কাজ বন্ধ আছে। হ্যাঁ, এই ড্যাপ চালু হওয়ার কারণে। আচ্ছা, রেহানা কিছু বলবে বোধহয়, রেহানা হ্যান্ড রেজ করেছে। একটু আগেই তো রেহানার কথা বলছিলাম যে আমাদের যে ফোর্থ সর্বশেষ সিনিয়রজির যে আমাদের লিড আর্টিকেল রাইটার অথর আমাদের সাথে আছেন রেহানা, একটু তারা কিছু বলবে বোধহয়। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। একটু আগে কথা হচ্ছিল, সবার কথা শুনতেছি বলতেছিলাম সকাল থেকে। সবাই অনেক ধৈর্য ধরে এরকম একটা বড় একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করার জন্য রফিক ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। আর কানিজের কথা, আমাদের পুরো টিম সবাইকে ধন্যবাদ দিতে হবে। সবাই হ্যাঁ, কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্টের প্ল্যানটা তো আপনার করা এই জন্য। আর যারা টিম মেম্বার তাদেরকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। এত একটা বড় একটা কনফারেন্সের মতো করা অনলাইন বেসিস, এটা তো মানে অনেক বড় একটা ব্যাপার। অনলাইনে এরকম লং টাইমের ইয়েগুলা তো হয় না। তো কানিজের জন্য আমার যেটা হয়, উনি আমার ছোট কি বড় আমি জানি না। তো কানিজাপা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এটাতে জয়েন করার জন্য। তো বাংলাদেশ থেকে যে আপনি এই যে ফিল্ড ওয়ার্কের উপরে এত মানে স্ট্রাগল করে যেখানে আসছেন, এটার জন্য আসলে অ্যাপ্রিসিয়েট। আর আমি আসলে ইউইতে ফুজারাতে, গভর্নমেন্ট অফ ফুজারা, এটা মিউনিসিপ্যালিটি অফিস। তো আমি জয়েন করি অনেক আগে 2009 or 10। তো এখন আমি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। আমি কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল দ্য রিসার্চ ল্যাবরেটরির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। তো সবাই দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ, সবার জন্য অনেক দোয়া রইল। আর সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। দোয়া করবেন আমাদের জন্য, আপনি ভালো থাকবেন। রফিক ভাই আমাকে ঠিক আছে। এক মিনিট, আসলে এটা এত লম্বা সময় ধরে মানে অনলাইন এবং অফলাইন কোনোভাবে আমি এত লম্বা কোনো সেশনে ছিলাম না। ম্যাক্সিমাম 6 আওয়ার্স এটা আমি করছি যখন আমি ইট্যাপস মানে সিএসএস সফটওয়্যার মানে রেকর্ড ব্রেক করছে আর কি। হ্যাঁ, আইবিতে করছি, তখন করছি। এরপরে ওখানে অনেক খাওয়া দাওয়া এটা সেটা অনেক কিছু ছিল, কিন্তু এখানে দেখেন টোটালি মানে অনলাইন কিন্তু খুবই স্ট্রেসফুল আসলে। তো এটা আসলে আমাদের ধৈর্যের পরিচয়। এখনো কিন্তু 50-60 জন এখনো আছে অনলাইনে। দ্যাট মিনস মানে ইটস মানে এটা মানে মানে বলতে চাচ্ছি যে আমাদের অডিয়েন্সরা আগ্রহী। হ্যাঁ, এখন আমাদের উপর দায়িত্ব কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে। যেমন প্রায় 800 পার্টিসিপেন্ট তারা আগ্রহ দেখিয়েছেন, যদিও বিভিন্ন কারণে হয়তো 150 বা 200-র কাছাকাছি শুরুতে ছিল এবং পরে একটু কমছে। স্বাভাবিক, 8-10 ঘন্টা ধৈর্য রাখা এটা সর্বপক্ষে সম্ভব না। এবং অনেকে আমি নিজেও কিন্তু সকাল নাস্তা করিনি, আমি আসলে করতে পারিনি করার, কারণ আমাদের এটা শুরু হয়েছে 8টায় সম্ভবত, তো আমার সুযোগ হয়নি। তো এই জন্য যারাই পার্টিসিপেট করছে তারা কিন্তু অনেক স্যাক্রিফাইস করে করছে। আর আমি আমাদের বি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আমি একটা কথা আমি বলতে চাই, ইটস জাস্ট বিগিনিং, ইটস নাথিং কম্পেয়ার টু হোয়াট উই ওয়ান্ট। মানে আমাদের ফাউন্ডার যে রাজা ভাই, উনি কিন্তু শুরুতে করছেন এবং আসলে উনি অত সময় নেন নাই যেগুলো এক্সপ্লেন করার জন্য। এখানে আমাদের অনেকগুলো পদক্ষেপের মধ্যে একটা হচ্ছে প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা, এবং আমরা যেটা বলছি যে আসলে একটা দেশ উন্নত হইতে হইলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন অবশ্যই জরুরি। যেখানে আমরা জাপানের যে আমরা যে দৃষ্টান্ত আমরা নিয়ে আসছি, জাপান এবং ইউএসএ কেন উন্নত। হ্যাঁ, ইউএসএ কেন উন্নত, এখন যে অ্যাক্টিং যে প্রেসিডেন্ট ইউএসএ ডোনাল্ড ট্রাম্প, ওনার কিছু ইনিশিয়েটিভ আছে, এটা ওনার দৃষ্টিভঙ্গিতে ভালো, কিন্তু ওখানকার যে ইন্টেলেকচুয়াল যারা আছেন তাদের অনেকগুলো ইনসাইটস আপনি দেখেন, বিভিন্ন এডিটোরিয়াল সিএনএন হোক বা বিভিন্ন ম্যাগাজিনগুলোতে ওনার এডিটোরিয়াল অনেকগুলো দিচ্ছে, কিন্তু এগুলো পড়লে আমরা কিন্তু অনেক জানতে পারবো মানে ইউএসএ কেন তারা সুপার পাওয়ার হয়েছে, এটা আমি দেখতে পারবো। এর মধ্যে ওয়ান অফ দ্য গ্রেট থিংস এটা হচ্ছে ওদের ভিসা সিস্টেম। মানে তারা সাক করছে, মানে ওদের সিস্টেমেটিক্যালি
তারা পুরো ওয়ার্ল্ড থেকে ট্যালেন্টগুলোকে তারা নিয়ে নিছে বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস দিয়ে। আর আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, হার্ভার্ড এবং এমআইটি বা এমআইটি থেকে আপনি দেখেন ওয়ার্ল্ডের লিডিং যে সমস্ত স্টার্ট আপ গুলো, যেমন মেটা, যেটা ফেসবুক দিয়ে শুরু হয়েছে, এবং আপনি বলতে পারেন এরপরে মাইক্রোসফটের যে প্রতিষ্ঠাতা, তো উনিও হার্ভার্ডের ছাত্র, উনি কমপ্লিট করতে পারেন নাই, এরকম আরো অনেকেই আছে। এবং আপনি দেখেন যে ইলন মাস্ক, he was graduated from South Africa. He just went to USA for masters, but he allied himself because of something, the ecosystem USA developed. আমরা যেটা জানি যে ওখানে ক্যালিফোর্নিয়াতে যেটা আমরা জানি যে সিলিকন ভ্যালি, তো সিলিকন ভ্যালি এটা শুধুমাত্র একটা প্ল্যাটফর্ম নেই, কিন্তু তিনটা, মানে আমার ডিটেল স্টাডি আছে, এখানে তিনটা ফোর্স কাজ করতেছে, সিনার্জি। এখানে একটা প্ল্যাটফর্ম এবং ট্যালেন্টেড ইন্ডিভিজুয়ালস এবং দেয়ার প্রপোজালস, আইডিয়া, এবং এটাকে প্রমোট করা, যেটা ইউনিভার্সিটি করতেছে এবং সিলিকন ভ্যালি যে অথরিটি অপারেট করতেছে, এবং সাথে সাথে তারা কি করতেছে, ফান্ড রেজ করতেছে ফ্রম ইনভেস্টরস। তো এখানে গভর্নমেন্টের একটা ভূমিকা, এখানে ইউনিভার্সিটি প্রশাসনের একটা ভূমিকা, এবং যে যারা আইডিয়া ডেভেলপ করতেছে ওই সমস্ত ইন্ডিভিজুয়াল, তাদের একটা ভূমিকা। এই তিনটা ফোর্স কাজ করতেছে, তখন তারা কিন্তু স্টার্ট আপে যাচ্ছে। আর আমি একটা কথা মানে সবসময় আমাদের ওগুলোতে বলি যে কেন এটা ইউএসএ তে হচ্ছে, কেন এবার ইউকে তো কিন্তু হচ্ছে না, এটা ওইভাবে হচ্ছে না, ইউএসএ তে হচ্ছে। কেন হচ্ছে? বিকজ মানে বিশেষ করে মানে আমেরিকার টপ ক্লাস যে ইউনিভার্সিটি গুলো আছে, হার্ভার্ড, আপনি হার্ভার্ডের অথবা এমআইটির ওদের আপনি সিরিমনি গুলো দেখেন, মানে ওদের যে মানে অ্যাওয়ার্ড যে সিরিমনি গুলো হয়, ওখানে যারা স্পিচ দিচ্ছে, মানে যারা যে সমস্ত গ্রাজুয়েট, ওদের কথা বলার ভঙ্গি দেখেন, ওরা ওদের টিচারের সামনে কত ব্রডলি কথা বলতেছে, মানে কত সাহসের সাথে কথা বলতেছে, এবং তারা অ্যাকসেপ্ট করতেছে। মানে ইউনিভার্সিটি প্রফেশন, ওখানে ভাইস চ্যান্সেলর আছে এবং তার ফ্যাকাল্টি গুলো আছে, ওদের সামনে কত মানে একদম কলিগের মতো কথা বলতেছে। এবং তো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে নাই। মানে যেটা আপনার রিসার্চ, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনা দরকার। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো মুখস্থ নির্ভর, মানে বাই হার্ট সিস্টেম। আমি আমি আমার দেখা থেকে আমি বলি, আমাদের ক্লাসে এবং অন্যান্য ক্লাসে যারা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে, আমার দৃষ্টিতে তারা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার যোগ্য না। এবং অনেকে আছে যারা হয়তো ভালো রেজাল্ট করে নাই, কিন্তু সিস্টেমের কারণে তারা ভালো করে নাই। এবং এটার রেজাল্ট আমি দেখছি পাশ করার পরে কারা কোন পজিশনে আছে। তো এই জন্য আসলে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যদি একটা মানে শপথ আমরা একটু শর্ট করে আমরা শুনি। হ্যাঁ, আমরা তো একটু শর্ট করো, এখানে অনেক আছে, তাদের কথা আমরা শুনি। আচ্ছা, আমি অনেকে হ্যান্ড রেজ করছে তো দিচ্ছি, জাস্ট 1 মিনিট। আমি বলতে চাই আমাদের যে প্ল্যাটফর্মের একটা অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানে আমরা একটা বিশাল উদ্দেশ্য আছে আমাদের, যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের প্রফেশনালিজম এবং বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিংটাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যে মানে যখনই কেউ বাংলাদেশের কথা শুনবে তো তারা বলে, যেমন আমরা জাপানের মতো, জাপানের কোনো যখন আমরা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দেখি তো চিন্তা করি না, ইট উইল বি লাস্ট অ্যাটলিস্ট 10 ইয়ার্স। এবং তো এটা কিন্তু ওরা কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা বা ওদের প্রফেশনের মধ্যে উইথ ইথিক্স এন্ড ডেডিকেশন তারা কিন্তু এটা নিয়ে আসছে। এটা তো এই জিনিসটা আমি আশা করি আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে আমরা যখন যুক্ত হব, এবং যেরকম কানিজ যিনি বলতেছেন, কানিজ অথবা আমাদের রেহানা, ইঞ্জিনিয়ার রেহানা এবং অন্যান্য যারা, যেমন গৌরব, তো ওরা মানে প্রত্যেকের চিন্তা ভাবনা গুলোকে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে অ্যাক্টিভলি থেকে শেয়ার করে, কারণ আমাদের অনেক উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু আমরা জাস্ট যেহেতু এটার নাম হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, সুতরাং উই উইল নট বি কনসিডার্ড অনলি ফর বাংলাদেশ। It can be in the global stage we can represent Bangladesh as one of the best country in the world. Thank you. আচ্ছা, এরপরে সাদিয়া আফরিন, আপনি বলতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। জি ভাই, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। রেজা ভাই, রফিক ভাই, সবাই অনেক কষ্ট করছেন। আজকে সকাল থেকে জয়েন করছি, তখন দেখলাম যে হোয়াটসঅ্যাপ পুরো ফুল হয়ে গেল, তারপর আবার ইউটিউবে সবাই জয়েন করছে। আলহামদুলিল্লাহ, প্রোগ্রামটা অনেক সাকসেসফুল হয়েছে এবং এক একটা প্রেজেন্টেশন এত সুন্দরভাবে আসছিল যে অনেক
অজানা জিনিসগুলো আসলে অনেক ভালো মতন জানা গেল যে কোনটার কারণে কি প্রবলেম। আসলে এরকম প্রোগ্রাম হওয়া খুবই মানে ঘন ঘন হলে খুবই ভালো হয়, কারণ সবার সাথে তখন মানে যে জিনিসগুলো আমাদের অনেক কিছু আছে অজানা আমরা জানি না, সেগুলো তখন ক্লিয়ার হওয়া যায়। আশা করব এরকম প্রোগ্রাম যেন আমরা প্রতি মাসেই একটা করে অ্যারেঞ্জ করতে পারি ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমাদের এই ধরনের প্রোগ্রাম করার প্ল্যান আছে 3 মাস পর পর। আমরা তো 2 সপ্তাহ পর পর যে রেগুলার সেশনগুলি নেই, টেকনিক্যাল সেশন, আর এই কনফারেন্স লেভেলে ডে লং করব 3 মাস পর পর। এটা মোস্ট প্রবাবলি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর হবে। 2 সপ্তাহ পর পর কি জিনিস হচ্ছে একটু যদি বলেন আমার। হ্যাঁ, 2 সপ্তাহ পর পর আমরা টেকনিক্যাল সেশন নেই। টেকনিক্যাল সেশন ফর এক্সাম্পল সাস্টেনেবিলিটি, এনভায়রনমেন্ট, ডিফারেন্ট টপিকস এর উপর নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে 1 hour to 1 hour 30 minutes। নেক্সট প্রোগ্রাম কবে? আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম আছে 31st। এটা ইঞ্জিনিয়ার স্বাগত নেবে। এটা মেন্টরিং সেশন অন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং। 31st মিন 31শে মে। জি জি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা ইয়ে করব, ইনভাইটেশন কার্ড আমরা শেয়ার করব। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে থাকবে তো, তাই না? হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেই, ফেসবুকে দেই, আমরা বিভিন্ন যেখানে আমাদের কানেকশন আছে সব জায়গায় আমরা দেই। জি প্লিজ। তো সবাইকে ধন্যবাদ। অনেক অনেক বেশি বেশি মানে বলার চেষ্টা করেছি, অনেকে হার্ট করবেন না, দয়া করে মাফ করবেন, এই আর কি। আচ্ছা, এখন হ্যান্ড রেজ দেখতে পাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ার সাইম আহমেদ, আপনি যদি বলতেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আসলে এটা চলে যেতে পারবো কিনা, এখন লিভ করতে পারবো কিনা এটার জন্য যে আমরা শেষ করেছি কি প্রোগ্রাম শেষ তো না, আমরা এটা যে কেউ এটা আমাদের অফিশিয়ালি ফর্মালি শেষ হয়ে গেছে। এনিবডি ক্যান লিভ। হ্যালো, কনফারেন্স চেয়ার কথা বলার পরে অফিশিয়ালি শেষ হয়ে গেছে প্রোগ্রাম। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, তবে আমি ইউটিউব লাইভটা জি শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ বলেন শোনা যাচ্ছে। আমাদের আজকের সেশন কি ক্লোজ, মানে শেষ হলো? মানে লিভ করতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ জি, ফর্মালি শেষ হয়ে গেছে। এখন এটা ইনফর্মাল ডিসকাশন হচ্ছে। সবাইকে ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে আশা করি। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আপনাকেও ধন্যবাদ, আবারও দেখা হবে।